Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi pamoja na majibu ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Kama ulivyosema, kituo hiki ni kikongwe, hakuna ufinyu wa eneo. Kwa kuwa kutoka kituo hiki mpaka kituo kingine chenye hadhi kama hii ni kilomita 50, serikali haioni sasa ni vizuri kwa dharura ikawaonea huruma watu wa Bungu, angalau kuwajengea jengo la upasuaji au jengo la mama na mtoto ili kuwasaidia wananchi hasa kina mama na watoto. Lakini swali la pili, wakati tulikuwa tunasubiri hizo fedha na taratibu zingine zote zikamilike, wananchi hao wanateseka. Ni lini serikali itapeleka gari la uhakika la wagonjwa ili kuwasaidia wananchi wa Bungu kutoka Bungu kwenda mpaka Korogwe mjini kilomita 50 kupata matibabu? Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Timotheo Paul Mzava, mbunge wa jimbo la Korogwe Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kituo hiki cha afya cha Bungu kiko katika eneo lenye ukubwa wa ekari 2, lakini standardi zetu za vituo vya afya ni angalau ekari 10. Na serikali imefanya tathmini kwa aina ya uchakavu mkubwa wa kituo kile cha afya, haitakuwa na tija kuweka fedha za kukarabati kituo kile. Ni vema kujenga kituo cha afya kipya ambacho kitaendana na ramani za kisasa, na bahati nzuri kituo hicho kinajengwa ndani ya kijiji kile kile cha Bungu. Kwa nini kutoa shaka Mheshimiwa mbunge kwamba kituo cha afya kitajengwa katika kijiji kile na halmashauri itaanza kutenga fedha katika mwaka ujao wa fedha mpaka kitakapokamilika. Lakini pili, Mheshimiwa Spika, serikali imetenga fedha kwa ajili ya kununua magari ya wagonjwa. Niwahakikishie halmashauri ya wilaya ya Korogwe pia itapelekewa gari la wagonjwa ndani ya mwezi ujao. Asante. Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge wa Ubungo, sasa ulize swali lake. Je, nini hatima ya wananchi wa Ubungo Kisiwani waliofanyiwa tathmini ya kulipwa fidia ili wapishe ujenzi wa mradi wa mabasi yaendayo kasi? Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge wa jimbo la Ubungo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, eneo la makazi ya watu la Ubungo Kisiwani lilifanyiwa uthamini na kuandaa jedwali la uthamini lililothibitishwa na kusainiwa na mthamini mkuu wa serikali mwezi Aprili mwaka 2022 lenye jumla ya shilingi bilioni 7.87 zitakazolipwa kwa wananchi 90 wa eneo hilo watakaopisha ujenzi wa karakana hiyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutafuta fedha kwa ajili ya kulipa fidia hiyo kwa wananchi 90 na mara zitakapopatikana malipo hayo yatafanyika. Mheshimiwa Profesa Mkumbo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na maswali mawili tu ya nyongeza. Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais alifika katika mtaa wa Ubungo Kisiwani tarehe 14 Mei mwaka huu, akafanya mkutano na wananchi pale na kulikuwa na mgogoro wa kiwango. Aliagiza kwamba wataalamu wakafanya tena tathmini ili warudi kwa wananchi waelewane kuhusu kiwango ambacho kinastahili. Je, ni lini hiyo ripoti itapatikana? Lakini la pili, kwa kuwa muda mrefu umepita na wananchi pale hamna kinachofanyika na hata anwani za makazi hazijafanyika pale kwa sababu ya swala hili, kwa nini serikali kupitia Mheshimiwa Naibu Waziri mkatoa tamko kwamba kwa sababu fidia hii haijulikani italipa lini, wananchi waendelee maisha yao kama kawaida? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu maswali madogo mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Profesa Kitila Alexander Mkumbo, mbunge wa jimbo la Ubungo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mwezi Aprili mthamini mkuu alishamaliza kazi yake na alishasaini. Kwa hiyo baada ya hili zoezi kukamilika, maana yake nilichokuwa nimekieleza kwenye jibu la msingi ni kutafuta fedha. Kwa kikubwa kwamba tutarudi kukaa na wananchi na kuwaeleza haya yote ambayo yanaendelea. Kwa hiyo nimuondoe tu hofu Mheshimiwa Waziri kwamba kauli ya serikali ni kwamba bado tunahitaji kuendelea kulitumia lile eneo, na ndio maana tunatafuta fedha ili tuwalipe kwa wakati. Na kama muda utakuwa umepita, maana yake kuna option mbili kwenye sheria. Moja, kurudia uthamini, lakini pili, kunaweza kukawa na interest ili kuhakikisha kwamba wale wananchi wanapata fidia stahili kutokana na kutoa eneo lao. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mariam Kisangi, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa changamoto ya ulipaji wa fidia inawakumba pia wakazi wa Mbagala, maeneo ya Kokoto mpaka Kongoe na Tuangoma,
bado wanadai fidia kwa ajili ya upanuzi wa barabara ya Kilwa Road. Sasa je, serikali toka imefanyiwa tathmini mwaka 2019 mpaka leo hii hakuna malipo yote yanayofanyika kwao. Je, serikali mna mpango gani wa kulipa fidia hiyo kwa wananchi wa Mbagala, Kokoto mpaka Kongowe? Mheshimiwa Naibu Waziri, Ofisi ya Rais TAMISEMI, majibu. Asante sana Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, naomba kujibu swali dogo la nyongeza la Mheshimiwa Mariam Kisangi, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Nimuondoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba wananchi wote ambao wamefanyiwa tathmini yao watalipwa haki zao, kwa sababu serikali haina muda wa kutaka kwenda kumtapeli mwananchi yoyote. Kwa hiyo nimuondoe wasiwasi huo, na kwa sababu serikali ni moja, barabara hili najua iko upande wa TANROADS, basi tutafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha jambo hili linawafikia. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Janet Elias Mahawanga, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itawekeza katika sekta ya michezo hasa kwenye timu za wanawake ili kuibua vipaji kwa watoto? Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Pauline Gekul, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Janet Elias Mahawanga, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeendelea kuwekeza katika kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya michezo, ambapo kwa mwaka wa fedha 2022/23 shilingi milioni 183.5 zimetengwa kama kianzio katika kutoa huduma kwa timu zetu za taifa, ikiwemo timu za wanawake, na shilingi bilioni 10 zimetengwa kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya michezo. Aidha, serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika timu za taifa za wanawake, ambako kupitia uwekezaji huu timu hizi zimeendelea kufanya vizuri katika ukanda wa Sekafa, Kosafa, na umewezesha timu ya Serengeti Girls kufuzu mashindano ya kombe la dunia nchini India. Mheshimiwa Spika, asante. Mheshimiwa Janet Mahawanga, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Swali langu linasema, je, serikali inatoa kauli gani kuhusu mkakati wa muda mrefu wa kuendeleza vipaji vinavyopatikana kutokana na mashindano ya UMITASHUMTA na UMISETA? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, majibu. Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa nafasi. Kwa niaba ya Waziri wa Utamaduni, Sanaa na Michezo, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Janet, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Janet amependa kufahamu kauli ya serikali kuhusu kuendeleza vipaji vya vijana wetu vinavyotokana na UMISETA na UMITASHUMTA. Mheshimiwa Spika, sisi wizara yetu kwanza tumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, amehakikisha kwamba michezo hii imerudi na ametoa maelekezo kwa serikali, na sisi tunashirikiana na TAMISEMI, Wizara ya Elimu pamoja na wizara yetu kuhakikisha michezo hii inaendelea, kwa kuwa michezo hii Mheshimiwa Spika ndio inatupatia vipaji vya vijana wetu wanaoanzia huko chini kuingia kwenye timu za taifa. Na hivi sasa wizara yetu Mheshimiwa Spika inaendelea kureview kiasi ambacho tunapitia kiasi ambacho cha fedha kinachotengwa kwa ajili ya UMISETA na UMITASHUMTA ili michezo hii iwe endelevu. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mheshimiwa Aida Joseph Kenani, mbunge wa Nkasi Kaskazini, sasa ulize swali lake. Je, serikali ina mpango gani wa kupeleka usafiri wa majini katika ziwa Tanganyika? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Aida Joseph Kenan, mbunge wa Nkasi Kaskazini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali katika bajeti ya mwaka huu wa 2022/2023 imetenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa meli mbili mpya, cherezo na ukarabati wa meli ya MV Liemba na MT Sangara ili kuboresha hali ya usafirishaji katika ziwa Tanganyika. Kati ya meli zitakazojengwa, moja ni ya kubeba abiria 600 na tani 400 za mizigo, na pili ni ya kubeba mabehewa na malori yenye uzito wa tani 3000.
Mheshimiwa Spika, kwa sasa serikali kupitia kampuni ya huduma za meli MSL inaendelea na mchakato wa ununuzi wa wakandarasi katika kutekeleza miradi hiyo. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Aida Kenani, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru na mimi niulize maswali mawili ya nyongeza. Nashukuru kwa majibu ya serikali kwa hatua ya awali ya kutenga fedha, lakini Mheshimiwa Spika, sote tunajua kutenga ni jambo moja na kutekeleza mpaka ujenzi ukamilike na meli ianze kutumika ni jambo jingine. Nataka kujua ni lini ujenzi wa meli hizo utakamilika na kuanza kutumika kwenye ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Spika, swali la pili, serikali imewekeza fedha kujenga bandari ya Kasanga, bandari ya Kabwe, bandari ya Kipili, bandari ya Kigoma pamoja na Kalema, lakini hatuna usafiri wa uhakika wa ziwa Tanganyika wa kubeba mizigo pamoja na mazao ambayo yanazalishwa kwenye hii mikoa mitatu. Nataka kujua, kwa sababu huu muda ni mrefu wa kutengeneza hizo meli, mna mpango wote wa dharura wa kutuletea usafiri ili kuepusha maisha ya Tanzania ambao wanapoteza kila siku kwa kutumia maboti? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Aida Joseph Kenani, mbunge Nkasi Kaskazini kama ifuatavyo. Kwanza Mheshimiwa Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge kwa kufuatilia swala la usafiri ndani ya ziwa Tanganyika. Na mimi nimeshuhudia, nimekwenda kule, kuna changamoto kubwa hiyo. Lakini Mheshimiwa Spika, nataka nimhakikishie mbunge na wabunge wote wa mikoa yote mitatu, mikoa ya Rukwa, Katavi pamoja na Kigoma, swala la kukamilika kwanza, kama ambavyo nimesema kwenye swali jibu langu la msingi, tumeshatangaza tenda tarehe 19 ya mwezi huu wa 9. Tunategemea zitafunguliwa tarehe 2 ya mwezi wa 11. Na tayari Mheshimiwa waziri wangu Profesa Mbarawa alishakwenda kule kuonyesha hata sehemu ya kujenga chelezo kwa kampuni ambazo zimeonyesha kwamba zina nia ya kwenda kutengeneza ama kujenga hizi meli mpya 2. Lakini kwa jambo la dharura, swali lako la pili, ni namna gani tunaweza kama serikali tukafanya jambo la dharura kwa ajili ya wananchi wa mikoa hii yote mitatu? La kwanza, tumejipanga katika kukarabati meli zote 2. Kuna meli ya Liemba pamoja na MV Mwongozo, na tenda ya MV Liemba inatangazwa tarehe 26 ya mwezi huu, na tunategemea kwamba itachukua muda wa mwaka mmoja. Lakini kwa MV Mwongozo ambayo inabeba abiria 500 na tani 150 yenyewe itachukua muda wa miezi 6. Kwa ni mategemeo yetu kwamba ifikapo mwakani mwezi wa 10 mwaka 2023 meli hizi za dharura zitakuwa zimeanza kufanya kazi ndani ya ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Joseph Mkundi, swali la nyongeza. Sana Mheshimiwa Spika, nitaka kujua ni lini meli ya MV Kalia anza tena safari zake kutoka bandari ya Mwanza kwenda bandari ya Nasio visiwani Ukerewe. Nashukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, majibu kwa kifupi. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Nkundi kama ifuatavyo. Ni kweli tuna meli katika ziwa Victoria ambayo ilipata shida katika mifumo yake ya kuongozea meli, na tulishaagiza kifaa hicho nje ya nchi, na ndani ya mwezi wa 10 mwanzoni tunategemea hicho kifaa kitakuja, kinaitwa mouse controller. Kwa hiyo mwishoni mwa mwezi wa 10 meli hii itaanza tena kazi zake katika kufanya kazi ndani ya ziwa Victoria. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Ali Juma Makoa, mbunge wa Kondoa, sasa ulize swali lake. Je, kuna mpango wowote kubadili mwelekeo wa ujenzi wa barabara ya Tanga kupitia Handeni, Kiberashi, Mrijo, Mondo Bicha hadi kwa Mtoro? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ali Juma Makoa, mbunge wa Kondoa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kulingana na taarifa ya upembuzi yakinifu na usanifu wa kina, ujenzi wa barabara inayounganisha mikoa ya Tanga, Manyara, Dodoma na Singida utaanzia Handeni, Kibirashi, Kijungu, Kibaya, Goima, Chemba, Donse, kwa Mtoro hadi Kititimo Singida, ambayo itakuwa na urefu wa kilomita 463.5.
Mheshimiwa Spika, ujenzi wa barabara hii umeanza kutekelezwa katika mwaka wa fedha wa 2022/23 kwa kujenga kilomita 20 kwa sehemu ya Handeni Mafleta. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ali Juma Makoa, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Sasa kwa kuwa wananchi wa Kondoa Mondo walikuwa wanasubiria ujenzi wa barabara huu, sasa hivi inaonekana kwamba imekwepeshwa. Sasa serikali ina mpango gani juu ya kuijenga barabara hiyo hiyo ambayo imeandikwa kwenye ilani kutokea Mondo kwenda Kondoa Bicha Kuseria kwenda kwa Mtoro? Swali la pili, wananchi walikuwa na matumaini kwamba kilomita hizi 400 zingepita kwenye daraja la Mtobubu. Je, serikali sasa ina mpango gani wa kuharakisha ujenzi wa lile daraja ambalo litaunganisha barabara hii iliyokuwa inategemewa ili kuondoa kero na kuokoa maisha ya wananchi na mali zao zinazopotea kila mwaka? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ali Juma Makoa, mbunge wa Kondoa mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli barabara ya kuanzia Goima Mondo Kondoa Bicha iko kwenye ilani, na nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba kadiri ya upatikanaji wa fedha barabara hii pia itajengwa kwa kiwango cha lami. Lakini kuhusu ujenzi wa daraja katika mto Bubu, daraja la Mungurui, nataka nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge pamoja na wananchi wa Kondoa kwamba tunajua changamoto ambayo ipo. Daraja hili limeshakamilika upembuzi yakinifu na sasa hivi tunakamilisha usanifu wa kina, na meneja wa mkoa ameshapewa kibali aandae pia na dokumenti za kutangaza daraja hiyo kuanza kujengwa. Kwa hiyo litaanza kujengwa tu mara baada ya kukamilisha usanifu wa kina. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mwita Boniface Getere, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika, nimepata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, ningependa kujua barabara ya Barili Mgeta ambayo ahadi yake ilitolewa na Mheshimiwa Rais mwezi wa pili mwaka huu, ni lini itamalizwa kujengwa kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi napenda kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Getere, mbunge wa Bunga Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, barabara ya Bunda Mungeta kama alivyoisema iliahidiwa na viongozi, na sisi kama wizara pamoja na serikali tunaendelea kutafuta fedha ili kutimiza hiyo ahadi, kuijenga kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sashisha Elenikio Mafue, mbunge wa Hai, sasa ulize swali lake. Je, serikali haioni ipo haja ya kufanya uwanja wa KIA kutumika kuinua kilimo na kuruhusu ndege za mizigo kutua bila kulipa landing fees? Niaba ya Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi naomba kujibu swali la Mheshimiwa Sashisha Elenikio Mafue, mbunge wa Hai kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa sasa hakuna ndege mahususi za mizigo zenye ratiba maalum zinazotua KIA. Mizigo yote inayopitia KIA hubebwa na ndege za abiria kwenye sehemu ya mizigo. Aidha, kwa sasa idadi ya ndege kubwa za abiria imeongezeka na hivyo kuongeza uwezo wa kubeba mizigo. Mheshimiwa Spika, serikali inafanya juhudi mbalimbali kuimarisha biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya anga, ikiwemo kununua ndege maalum ya mizigo aina Boeing 767-300F ambayo inatarajiwa kuingia nchini kufikia Juni 2023 kwa lengo la kuhakikisha kwamba biashara hiyo inaimarika. Aidha, ili kuvutia biashara ya mizigo, serikali ipo tayari kufanya mapitio ya landing fee kwa ndege za mizigo kama ilivyopendekezwa na Mheshimiwa mbunge. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Sashisha Mafue, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwanza naipongeza sana serikali kwa kupokea ushauri na kuanza kufanyia kazi, lakini naipongeza kwa kununua ndege za mizigo. Kwa kuwa sasa serikali imekubali kupokea ushauri, je, serikali iko tayari kutangaza uwanja wa kimataifa wa KIA kuwa uwanja wa kimkakati wa kusafirisha mazao ya kilimo na mifugo? Na swali la pili,
kwa kuwa tayari serikali imeshatenga fedha na utaratibu wa kuanza kujenga common use facility ndani ya jimbo la Hai, je, serikali haioni iko haja sasa ya kujenga kiwanda cha kutengeneza maboksi kwa ajili ya kusafirishia bidhaa zinazotokana na mifugo na kilimo, lakini pia kutanua? Umeshauliza mawili mheshimiwa, umeshauliza maswali mawili. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Sashisha Elimikio Mafue, mbunge wa Hai, kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze pia Mheshimiwa mbunge kwa kufuatilia swala hili la ndege za mizigo. Lakini maswali yake mawili, ya kwanza anasema, je, serikali tupo tayari kutangaza uwanja huu wa kimkakati? Na sisi serikali kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri tunatangaza rasmi uwanja wa KIA kuwa ni uwanja wa kimkakati kwa mazao, hususan maua, matunda, mboga mboga pamoja na nyama, pamoja na viwanja vingine kama cha Songwe International Airport iliyoko mkoani Mbeya pamoja na Dar es Salaam. Swali la pili, anataka kufahamu ni kwa namna gani tunaweza tukashirikiana pia na wenzetu Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara katika kukuza eneo hili na kujenga viwanda vidogo. Mheshimiwa Spika, uwanja wa KIA tayari tumeshatenga hekari ama hekta 711 kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vidogo vidogo, lakini pia kwa kushirikiana na wawekezaji, na tayari tumeshaanza kufanya hiyo hatua. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana kwa majibu yako Mheshimiwa Waziri. Wizara ya Nishati, Mheshimiwa Ruben Hamanilo Kwagilo, mbunge wa Handeni mjini, swali lake litaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Mhandisi Mwanaisha Ulenge. Nashukuru sana. Je, serikali ina mpango gani wa kupeleka umeme mita 28 katika jimbo la Handeni mjini ambalo bado halijapatiwa umeme? Mheshimiwa Steven Lujauka, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ruben Hamanilo Kwagilwa, mbunge wa Handeni mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, jimbo la Handeni mjini lina jumla ya mitaa 60. Kati ya mitaa hiyo, mitaa 32 na umeme sawa na 53.3% na mitaa 28 haina umeme sawa na 46.7%. Mheshimiwa Spika, mitaa yote 28 ya Handeni mjini ipo katika mpango wa kupatiwa umeme kupitia mradi wa umeme vijijini awamu ya 3 mzunguko wa pili unaotekelezwa na mkandarasi wa kampuni ya Dem Electric Tanzania ambaye yupo eneo la kazi na anaendelea na ujenzi wa miundombinu ya umeme katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Handeni. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa mradi huu utakamilika mwezi Disemba mwaka 2022. Asante Spika. Mheshimiwa Mwanaisha Ulenge, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, naomba kuuliza maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Je, ni lini serikali itajenga kituo cha kupozea umeme pale kwa Mbwembwele ili kuondosha tatizo la kukatika katika mji wa Handeni? Pili, mkandarasi anayesambaza umeme wa REA katika wilaya ya Korogwe anafanya kazi kwa kusuasua. Tangu mkataba ulipoanza mwezi Mei pili, mkandarasi anayesambaza umeme wa REA katika wilaya ya Korogwe anafanya kazi kwa kusuasua. Tangu mwezi Mei alipoanza mkataba, amesimamisha nguzo katika vijiji vitatu tu. Nini kauli ya serikali kuhusiana na mkandarasi huyo anayeitwa Tontoni? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza yaliyoulizwa na Mheshimiwa Ulenge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika,
Kwenye swali la kwanza, serikali tayari imetoa pesa shilingi bilioni 500 kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa gridi ya taifa, na wilaya ya Handeni ni mojawapo ya eneo ambapo kitajengwa kituo cha kupoza umeme katika eneo la Mkata kwa kuanzia, na kinajengwa katika mwaka huu wa fedha wa 22-23. Lakini Mheshimiwa Spika, kwenye swali la pili, mkandarasi anayepeleka umeme vijijini katika eneo la Korogwe, tutahakikisha kwamba kufikia Disemba mwaka huu anakamilisha kazi, kwa sababu ndio mujibu wa mkataba, na tunaendelea kufuatilia kwa karibu kuondoa zile changamoto ndogo ndogo ambazo zilikuwa zimejitokeza za upungufu na ukosefu wa vifaa, lakini kazi itakamilika kwa wakati. Mheshimiwa Grace Tendega, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Je, ni lini serikali itapeleka umeme katika vitongoji 42 vilivyobakia katika jimbo la Kalenga mkoani Iringa? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Grace Tendega, mbunge wa viti maalum Iringa, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kupeleka umeme katika vitongoji vyote mchini kwa jinsi upatikanaji wa fedha unavyoendelea. Hatua ambayo tunaendelea nayo sasa ambayo inatakiwa kukamilika ni hatua ya vijiji ambayo itakamilika Disemba mwaka huu, na fedha zinazozidi kupatikana vitongoji vinapelekewa pia umeme. Mheshimiwa Asia Halamga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itakamilisha usambazaji wa umeme katika vijiji vya kata ya Kiru na Magara, jimbo la Babati vijijini? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Asia Halamga kwamba umeme vijijini katika eneo alilolitaja itakamilika mwezi Disemba. Mkandarasi wa Giza ambaye anapeleka umeme katika wilaya ya Manyara, katika mkoa wa Manyara, anaendelea na kazi na tutaendelea kusukumana naye ili akamilishe kazi kwa wakati. Mheshimiwa Michael Mwakamo, swali la nyongeza. Mkandarasi anayepeleka umeme Kibaha vijijini kwenye kijiji cha Kimalamisare, tulikubaliana afike saiti kwa maelezo yake mwezi wa 6 na mpaka sasa hajafika. Nini kauli ya serikali kwa mkandarasi huyu ili akamalizie kazi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mike kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, wakandarasi wote wa REA wako katika maeneo yao ya kazi mbalimbali. Unakuta mkandarasi mmoja katika mkoa mmoja labda ana wilaya 4 au 5 na tulipunguza kazi. Mheshimiwa Spika, naomba nieleze kwamba baada ya hapa nitalifuatilia jambo hili kujua kwa nini mkandarasi huyu hajafika, na kama amefika maeneo mengine basi ni lini atafika katika eneo la Mheshimiwa mbunge alilouliza. Mheshimiwa Sofia Mwakagenda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Katika kitongoji cha Ngana kina kaya 600 katika wilaya ya Rungwe, lakini waliowekea umeme wa REA ni kaya 32 peke yake. Serikali haioni kwamba interval ni kubwa sana, na ni lini mtaweza kupeleka umeme eneo lile? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Nishati, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nishati naomba kujibu swali la nyongeza ya Mheshimiwa Sofia Mwakagenda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maendeleo ni hatua, na nia ya serikali ni kuhakikisha kila mwananchi mahala popote alipo anafikiwa na umeme. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba serikali inaendelea kupeleka umeme kwenye maeneo ya vijiji na vitongoji na kila mwananchi atafikiwa kulingana na upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Wizara ya Mali Asili na Utalii, Mheshimiwa Eric James Shigongo, mbunge wa Buchosa, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itawamegea eneo wakazi wa kisiwa cha Maisome kutoka msitu wa hifadhi ya Maisome? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Maliasili na Utalii. Serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, Mheshimiwa Mary Masanja, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maliasili na Utalii naomba kujibu swali la Mheshimiwa Nicodemus Henry Maganga, mbunge wa Mbogwe kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika,
Askari wa uhifadhi wanatekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na maelekezo ya viongozi mbalimbali ikiwemo ya waheshimiwa wabunge pamoja na kuzingatia haki za binadamu. Endapo kuna uvunjaji wa sheria, kanuni na miongozo iliyopo, wizara haitosita kuwachukulia hatua watumishi wake wanaohusika na uvunjaji huo wa sheria. Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na wimbi la uvunaji wa mazao ya misitu, ukataji na uchomaji wa mkaa bila kufuata sheria, kanuni na taratibu zinazosimamia biashara hii. Hali hii imesababisha kutoweka kwa kasi kwa maeneo ya misitu na hatimaye kujitokeza kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo inapotokea mwananchi anasafirisha mazao ya misitu, yaani mkaa, bila kufuata utaratibu, mazao hayo hutaifishwa na serikali. Nitoe rai kwa wananchi wanaojishughulisha na biashara hii kufuata sheria, kanuni na taratibu husika. Mheshimiwa Nicholas Maganga, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika. Kwanza nashukuru kwa majibu ya serikali, lakini naomba niulize maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Spika. Katika mawaziri wale wa Nane walikuja mkoani Geita. Kule Mbogwe kuna changamoto ya migogoro ya watu wenye uhifadhi. Kuna kijiji kimoja cha Sango majuzi kimewekewa vigingi katikati ambapo kilishapata jeni toka mwaka 76. Je, waziri, msimamo huu ukoje? Maana wananchi mpaka sasa hivi wana hofu kulingana na kigingi kilichowekwa. Swali la pili, Mheshimiwa Waziri, umesema kumekuwa na wimbi la ukataji wa mkaa, lakini kuna taratibu za kisheria hawa wananchi huwa wanazifuata. Ila kuna hawa askari migambo ambao pengine hawana mafunzo vizuri wa kusimamia hizi sheria. Kumekuwa na mgongano pale wanapofanya hizi operation, wanawakamata wananchi ambapo wana vibali tayari, lakini wanaonekana kuwaumiza na kuwatendea haki. Ni nini kauli yako Mheshimiwa Waziri, ili kusudi wananchi hao pale wanapofuata sheria zote wafanye shughuli zao kwa... Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Nicholas Maganga, mbunge wa Mbogwe. Mheshimiwa Spika, hapa ndipo sauti za wengi husikika kwa kirefu. Jarida Maridhawa ni njia tofauti ya mtazamo wa habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Maridhawa ni hapa Star TV. Kwenye kijiwe, kwenye kituo? Hapa kwenye kituo cha bodaboda, sio kijiwe. Tupo kwenye kijiwe. Hapa ni Changanyikeni. Kijiwe. Hapa tupo kwenye kituo. Na nichanganya, wengine wananiambia hapa tupo kwenye kijiwe dada, wewe kituo. Yaani utofauti wake ni nini? Maana halisi kabisa kituo, kituo ambacho kinasafirisha binadamu. Kituo ni kwamba ni rasmi kwamba ni kituo sahihi cha bodaboda. Kijiweni ni kama tulivyopaki hivi. Kijiwe tunaamini kwamba ni sehemu ambapo pengine wanakaa wahuni. Kituo kama moja kupaki vile, kijiwe wa hapa wa mkazi. Ukisema kijiwe, kijiwe ambacho cha walevi, wavuta bange au watumia pombe kali. Kijiwe. Sehemu ambapo watu wanakaa na kupumzika, wanapiga story hivyo. Lakini kituo ni sehemu maalum kwa ajili ya maegesho. Umejifunza wapi mwenzangu? Baba, mama yangu alifundisha wana alizaa toto lina akili hilo. Mimi nasikia tu mshikaki. Na kwenye bodaboda kuna mshikaki jamani. Mshikaki nyama choma. Kwa nini mliita mshikaki? Mshikaki ni kwa sababu pikipiki inakuwa ni moja, alafu wale abiria unawaunga mnakaa mmefuatana hivi kama mshikaki.
Lucky Dube alipigwa risasi na kuiaga dunia mbele ya watoto wake wawili. Unamzalisha dada wa watu watoto kama vile yani wewe umeatawala maisha yake, unafyatua tu baba. Unadhani huyo hana baba yake? Hivi kasi utaishije na mwanaume ambaye upajui kwao? Hivi wewe kama ni mwanamke unajisikiaje? Unakaa na mwanaume ndani hamhudumii mama yako. Yaani mama yako wewe ambaye ni mama mkwe wake. Baada ya kutuandalia taarifa kiki wewe kama hadi oletu welarofu. Mimi hilo hamna. Inawezekani. Haujui taratibu na miko za huyo binti huko kwao. Labda huwa watoi mimba. Huyo mtoto ni wa kwako, sio wa kwangu. Mzee wangu. Njoo kuita kama njoo kuterani, njoo kuita mzee. ambao unajitokeza wakitaja maliasili. Hata kama angekuwa ni mgambo, basi lawama inarudi Wizara ya Maliasili. Lakini niendelee kuwaomba wananchi, kwa kuwa tuna vyombo vya dola vipo pale ambapo unatendewa vivyo sivyo, ripoti na taratibu za kisheria ziweze kuchukuliwa haraka. Asante sana. Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwakasaka, mbunge wa Tabora mjini, sasa ulize swali lake. Je, ni lini vibali vya uwindaji vitatolewa? 23 lipatiwe majibu na serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwakasaka, mbunge wa Tabora mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, uwindaji wa wanyamapori umegawanyika katika makundi mawili ambao ni uwindaji wa kitalii na uwindaji wa wenyeji wageni wakazi. Uwindaji wa kitalii ambao unalenga kupata nyara kwa ajili ya watalii unasimamiwa kwa kuzingatia kanuni za uwindaji wa kitalii. Aidha, uwindaji wa wenyeji na wageni wakazi hufanyika kwa ajili ya kitoweo na unasimamiwa kwa kuzingatia kanuni za uwindaji wa wenyeji na wageni wakazi. Mheshimiwa Spika, vibali vya uwindaji wa kitalii vinaendelea kutolewa kwa mujibu wa kanuni husika, ambapo hadi sasa jumla ya minada 7 imefanyika na wadau wamepewa vibali vyao. Kwa upande wa uwindaji wa wenyeji na wageni wakazi, vibali hivyo vitaanza kutolewa mara baada ya mapitio ya kanuni za uwindaji wa wenyeji na wageni wakazi kukamilika. Mheshimiwa Emmanuel Adamson Mwakasaka, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu mazuri ya serikali. Na maswali mawili ya nyongeza. Wafanyabiashara wengi hao ambao walikuwa wanategemewa kuuza nyama pori walishajenga mabucha kwa ajili ya kuuza nyama pori kama ambavyo serikali ilikuwa imehamasisha, na mpaka sasa hivi vibali havijatolewa kwa muda mrefu, na hasa hawa wawindaji wa kawaida ambao wanalipa na leseni. Je, serikali na mpango gani kuhakikisha hawa wafanyabiashara wa nyama ya pori wanapata hivyo vibali ili waweze kufungua mabucha yale ambayo wameisha yajenga? Swali la pili, hata pale nyama hiyo inapokuwa imepatikana kwa hao wachache ambao wanauza, bei yake inakuwa ni ghali sana, na wananchi wengi wa kawaida wangependa kupata kula hii nyama ya porini. Je, serikali na mpango gani wa kuweka mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya nyama ya pori nayo iwe na bei ya kawaida ambayo kila mmoja anaweza kununua? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maliasili na Utalii, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Emmanuel Mwakasaka, mbunge wa Tabora mjini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, naomba tu ni watoe wasiwasi wa Tanzania na pia Mheshimiwa mbunge kwamba vibali hivi vitatolewa baada ya mapitio ya kanuni kukamilika. Tulikuwa na changamoto Mheshimiwa Spika ya namna ya ugawaji wa vibali hivi, kwa kuwa tuliweza kuanzisha makampuni ambayo haya makampuni tuliyakaribisha ili yaweze kuomba
vibali vya uwindaji wa kienyeji, lakini tumegundua changamoto inayojitokeza ni namna ambavyo tunaweza kuwanyima haki ya kikatiba wananchi kuweza kupata kitoweo ambayo iko ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tumeamua kurudisha tumepata maoni kutoka kwa wadau na sasa tumepitia kanuni hizi, tunatarajia sasa kuzirejesha kwa maana tutoe ile haki ya wananchi nao wawe na haki ya kuweza kupata kitoweo hiki. Swala lingine la kuhusu bei ya wanyamapori, Mheshimiwa Spika, swala hili baada ya kuwa tumepitia kanuni hizi na wananchi kuruhusiwa nao kuwinda uwindaji wa kienyeji, basi tunatarajia bei ya wanyamapori ya nyama ya wanyamapori kushuka kuliko ilivyo sasa, ambapo tulikuwa tumependekeza makampuni pekee yaweze kuingia katika biashara hii. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa George Kakunda, swali la nyongeza kwa kifupi. Nakushukuru sana Mheshimiwa George Kakunda, subiri kidogo. Waheshimiwa wabunge, maswali ni marefu mno na hakuna niliyemkatisha. Na wakumbusha maswali ya nyongeza yawe mafupi. Maswali ya nyongeza yawe mafupi na majibu pia ya maswali ya nyongeza yawe mafupi. Mheshimiwa George Kakunda, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa kuna malalamiko mengi sana ya wananchi kwa ajili ya kuruhusiwa uwindaji wa kienyeji, kwa nini serikali sasa isiharakishe huo mchakato wa mapitio ya kanuni usiku na mchana ili wiki ijayo waweze kutoa hiyo kibali? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mali Asili na Utalii, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kakunda kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mbunge kwamba mchakato umeshakamilika na hivi sasa uko kwenye level ya ngazi ya waziri. Wakati wowote tutaweza kutoa mapendekezo au maelekezo ya utekelezaji wake. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Wizara ya Maji, Mheshimiwa Neema William Mgaya, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni lini mradi wa maji wa halmashauri 28 ambapo Njombe ni mojawapo utaanza kutekelezwa? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Mary Priska Mahundi, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Neema William Mgaya, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022/2023 serikali imeanza kutekeleza mradi wa maji wa miji 28 ambapo wakandarasi wote walisharipoti site mwezi Julai 2022. Kwa sasa wakandarasi wanaendelea na usanifu wa kina na ujenzi wa miradi kwa miji 28 ikiwemo Njombe utaanza mwezi Novemba 2022. Mheshimiwa Neema Mgaya, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuweza kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Ili mradi, kwanza tunaishukuru serikali kwa hatua hizo za awali. Ili mradi uweze kwenda na wakati, ni lazima yale maeneo ambayo mabomba yanapita yawe wazi. Na yale maeneo ambayo mabomba yanapita ili yawe wazi lazima wananchi walipwe fidia. Je, lini serikali italipa fidia wananchi hao? Swali langu la pili, lini mradi wa Igongwi wa kata 4 za jimbo la Njombe mjini utapatiwa pesa ili mkandarasi aendelee na kazi yake? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza Mheshimiwa Neema Mgaya kama ifuatavyo. Awali ya yote Mheshimiwa Spika, nipende kumpongeza Mheshimiwa Neema kwa ufuatiliaji. Swala la fidia tunaelekea kulipa kadiri mradi unavyoendelea kujengwa na kila kitu kitakuwa kinakwenda kwa pamoja, lakini vile vile swala la mradi wa Igongwe kwenye kata 4 fedha zitaendelea kwenda kadiri tunavyozipata, na fedha ambazo zinafuata msimu ujao huu mradi pia tupo katika mpango nao. Mheshimiwa Eid Kasim Eid, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mradi wa maji wa Izuga ni mradi wa muda mrefu, na kwa kuwa fedha iliyobaki ili mradi ukamilike ni milioni 76 tu, na kwa kuwa mkandarasi yuko tayari walau apewe milioni 15 ili mradi ule ukamilike. Sasa
upo tayari baada ya bunge hili mimi na wewe tuongozane mpaka wizarani kuhakikisha kwamba mkandarasi analipwa walau hiyo milioni 15 wananchi wapate maji? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mkandarasi atalipwa na mimi niko tayari kwenda nawe site. Mheshimiwa Suma Ikenda, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa swali la nyongeza. Ninaipongeza serikali kwa kupata mkandarasi wa maji kwa ajili ya mradi wa Kiwila ambao utalisha wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Sasa je, ni lini serikali itatoa fedha ili mkandarasi aanze kufanya kazi mara moja? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu kwa swali hilo muhimu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali muhimu lililoulizwa na Mheshimiwa mbunge viti maalum mkoa wa Mbeya. Awali ya yote nipende kumpongeza Mheshimiwa Suma kwa ufuatiliaji mzuri wa mradi huu muhimu, mradi ambao utakwenda kuleta manufaa kwa Mbeya jiji lakini vile vile kwa wilaya jirani. Lini fedha inakwenda kupelekwa? Tayari kazi zimeshaanza. Na sasa hivi mhandisi mshauri kazi anayoendelea nayo ni kuhakikisha kuona anafanya tayari wizara tunafanya ununuzi wa kupata wakandarasi kwa sababu mhandisi mshauri ameshakamilisha kazi yake, na kwa kufikia Disemba mwaka huu mradi utaendelea na utekelezaji. Kwa hiyo kwa kila hatua fedha inatolewa. Fedha ilishaanza kutolewa toka Februari na sasa hivi fedha ipo katika maandalizi ya kumpata mkandarasi. Mheshimiwa Shamsia Mtanda, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi ili nami niweze kuuliza swali dogo la nyongeza. Je, ni lini serikali itakamilisha mradi wa maji uliopo kata ya Mango Pacha 4 ili kumtua ndoo kichwani wa mama hawa ambao kwa muda mrefu tokea tumepata uhuru hawajawahi kabisa kufurahia huduma hii ya maji safi na salama? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Shamsia mbunge kama ifuatavyo. Mradi itaendelea kuletwa fedha. Mheshimiwa mbunge, nikupongeza, umeshafuatilia sana huu mradi. Fedha inakuja na mimi na wewe tutakwenda site kuhakikisha kazi inakamilika. Lengo ni kuona mwanamama anatua ndoo kichwani na ni dhamira safi ya Mheshimiwa Rais ambayo anayo kwa muda mrefu. Mheshimiwa Hussein Amar, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa. Kwa kuwa serikali ilitenga pesa kwa ajili ya ujenzi wa chujio la maji wilayani Nyang'hwale kwenye bajeti ya 22-23 milioni 220, je, serikali itatoa lini pesa hiyo na ujenzi uanze mara moja? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Hussein Ahmad mbunge wa Nyang'hwale kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Hussein nimpongeze kwa sababu tulishafuatilia awali, mradi sasa umefikia hatua nzuri, na swala la chujio hizi milioni 200 zitaletwa kwa wakati. Mgao ujao pia tutapunguza hii fedha angalau milioni 100 ili kazi ziendelee kufanyika. Mheshimiwa Christopher Olesendeka, swali la nyongeza. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa utekelezaji wa agizo la Rais la kupeleka maji katika kata 4 za Mererani, Ndiamtu na Isinya, Ishambarai na Oljoro namba 5 umeanza katika kata 2 za Mererani na Ndiamtu, je, ni lini sasa wizara itatekeleza agizo hilo la Rais katika kata zilizosalia kupitia mradi ule kabambe wa bilioni 400 wa jiji la Arusha? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la Mheshimiwa Christopher Olesendeka kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maagizo ya Mheshimiwa Rais kinachofuata ni utekelezaji. Ndio maana katika kata 4 tayari 2 zimeshaanza kutekelezwa, na kata hizi 2 pia lazima tuje tuzitekeleze ndani ya muda ambao Mheshimiwa Rais ametuagiza. Mheshimiwa Joseph Zacharias Kamonga, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi niweze kuuliza swali la nyongeza. Ningependa kufahamu ni lini serikali itapeleka maji kijiji cha Kipingu na Kiogo ili kunusuru akina mama wanaoliwa sana na mamba? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu.
Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Kamonga kama ifuatavyo. Serikali tayari tuna utaratibu wa kwenda kuhakikisha maeneo ya Kiogo na maeneo yote kando kando ya ziwa yanapata huduma ya maji safi salama bombani ili kunusuru wananchi ambao wanaliwa na mamba, na tayari nimeshaagiza meneja wa mkoa wa Njombe na ameshaniahidi ndani ya muda mfupi atahakikisha eneo ambalo mradi ulikuwa haujafika unakwenda kukamilika. Mheshimiwa Mohamed Moni, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuniona, maana nimesimama muda mrefu sana. Mheshimiwa Spika, katika halmashauri ya wilaya ya Chemba mwaka wa fedha uliopita tulikuwa na miradi mitatu mikubwa: mradi wa Machiga, mradi wa Chandama na mradi wa visima 13. Lakini mpaka leo, uliza swali lako Mheshimiwa Moni. Mpaka leo wakandarasi wote hawapo site. Naomba kujua kauli ya serikali juu ya wakandarasi hawa. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maji, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Maji naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Moni, mbunge wa Chemba kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Moni, tumekuwa tukifanya kazi kwa pamoja na umefika wizarani mara nyingi na kupongeza kwenye hilo, na miradi hii mikubwa naamini ulishaongea na Mheshimiwa Waziri, umeshaongea na Mheshimiwa Katibu Mkuu, tunakuja kutekeleza na wakandarasi watafuata namna ambavyo mikataba yao wamesaini. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Wizara ya Kilimo, Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge wa Kwela, sasa ulize swali lake. Je, ni upi mpango wa kujenga skimu ya umwagiliaji kata ya Kaoze, Kipeta na Kilangawana kwa kutumia mto Momba Kwela? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu swali la Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge wa Kwela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2022-2023 serikali kupitia halmashauri ya wilaya Sumbawanga vijijini kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imepanga kupima mabonde ya umwagiliaji yaliyopo katika kata ya Kaoze, Kipeta na Kilangana ili kubaini eneo halisi linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji, lakini pia ulawa wa ardhi, kiasi cha maji kwa ajili ya umwagiliaji na aina ya miundombinu inayohitajika. Upimaji huo utahusisha hekta 16,000 katika kata ya Kaoze, hekta 5,000 katika bonde la kata ya Kipeta na hekta 7,000 katika bonde la Maleza kata ya Kilangwana. Kukamilika kwa upimaji huo kutawezesha maeneo hayo kuingizwa kwenye mpango wa uendelezaji wa miundombinu ya umwagiliaji kwa kipindi cha mwaka 2023-2024 na kuendelea. Mheshimiwa Deus Sangu, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Pamoja na majibu yenye matumaini kutoka serikalini, naomba niulize maswali madogo mawili ya nyongeza. Utambuzi wa bonde la Mititi na Ilembo ndani ya jimbo la Kwela kwa ajili ya kuanzisha skimu umefanyika muda mrefu. Sasa nataka kujua ni lini sasa serikali mtaleta fedha kwa ajili ya usanifu kuanzisha skimu hizo. Swali la pili, skimu ya umwagiliaji iliyopo kata ya Ilemba kwa maana ya kijiji cha Sakalilo imetumia muda mrefu sasa, imetumia zaidi ya bilioni 1 na bado fedha karibia takriban milioni 800 kukamilisha skimu hiyo. Nataka kujua ni lini mtaleta fedha hiyo ili uweze kukamilisha skimu hii ya Sakalilo. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu kwa kifupi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge wa Kwela kama ifuatavyo, na nitaomba niajibu kwa pamoja. Mheshimiwa Spika, nataka nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba mipango hii tumeiweka katika mwaka wa fedha 2023-2024 na imekuwa ni kilio cha Mheshimiwa mbunge. Ahadi yetu ni kwamba tutafanya utekelezaji katika mwaka wa fedha na kuendelea. Mheshimiwa Ali Mlagila Jumbe, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Naomba kuuliza swali la nyongeza. Mheshimiwa Waziri, ni lini mkandarasi wa kujenga skimu ya umwagiliaji ya Makwale wilayani Kyela kutumia mto Rufilio ataanza kazi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu. Mheshimiwa Spika,
Kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ali Jumbe, mbunge wa Kyela kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, maelekezo ambayo tuliyatoa kwa wakandarasi wote wale ambao walisaini mikataba wakati wa sherehe ya Nane pale Mbeya ni kwamba wanapaswa kuwa site kuanzia tarehe 15, lakini tumhakikishie Mheshimiwa mbunge kwa hoja yake mahususi, basi tuhakikisha kwamba tunamharakisha mkandarasi huyu ili aende kuanza kazi mapema hii kama ambavyo maelekezo yalitoka wizarani. Mheshimiwa Dennis Londo, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Kwa kuwa Mheshimiwa Spika, ardhi ambayo inafaa kwa umwagiliaji ambayo inatumika sasa hivi kwa miradi ya umwagiliaji ni pungufu ya 5%. Je, nini mkakati wa serikali kushirikisha sekta binafsi katika kuhakikisha maeneo yote ambayo yanafaa kwa umwagiliaji yanajengewa skimu? Nashukuru. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Dennis Londo, mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika jedwali namba 6 ya kitabu cha bajeti cha Wizara ya Kilimo imeelezwa mahususi kabisa ya kwamba serikali imejipanga kuyafanyia upembuzi yakinifu na usanifu mabonde yote makubwa 22 ndani ya nchi yetu ya Tanzania kuhakikisha yote yanafanya kilimo cha umwagiliaji, yakiwemo mabonde ya Mto Songwe, Ifakara, Idete, Pangani, Rufiji, Chamanzi na Malagarasi pamoja na Ziwa Victoria. Mheshimiwa George Malima, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika kwa nafasi. Naishukuru serikali kwa kutoa fedha kuchimba bwawa la umwagiliaji katika kata ya Chunyu na Ngambi. Je, ni lini kazi hii itaanza? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa George Malima, mbunge wa Mpwapwa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mkandarasi anayejenga mradi wa skimu ya umwagiliaji ya Msagali hivi sasa yuko site, ameanza mobilization na ni kati ya wale kandarasi 21 ambao walisaini mikataba pale Nane Mbeya, na tunategemea muda wote aanze kazi hiyo. Na Mheshimiwa Spika, bwawa lile ambalo linajengwa pale likikamilika litakuwa na uwezo wa kutoa mita za ujazo milioni 92. Kwa ni habari njema kwa wanampwapwa, na bahati nzuri mkandarasi yuko site tayari. Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, mbunge wa Kilwa Kusini, sasa ulize swali lake. Je, ni lini ripoti ya ukaguzi ya chama cha msingi Nanjirinji itatolewa ili hatua zichukuliwe kwa wahujumu wa fedha katika msimu wa mwaka 2021-2022? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, mbunge wa Kilwa Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ripoti ya ukaguzi wa chama cha msingi cha ushirika cha Nanjirinji ilikamilika Disemba 2021 na kuwasilishwa kwenye mkutano wa wanachama tarehe 23 Mei mwaka 2022. Aidha, ukaguzi ulibaini kuwepo kwa udanganyifu katika nyaraka za mauzo ya ufuta na hivyo kusababisha malipo ya shilingi milioni 93,476,190 kutolipwa kwa wakulima 89 waliouza kilo 39,319 za ufuta. Mheshimiwa Spika, kutokana na hali hiyo, serikali imechukua hatua ya kuvunja bodi ya chama hicho na taarifa ya uchunguzi imewasilisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Lindi kwa ajili ya uchunguzi zaidi na hatua za kisheria kwa waliohusika na ubadhirifu huo. Mheshimiwa Ali Kasinge, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, nishukuru kwa majibu ya serikali. Nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, shilingi milioni 93,76,190 ni fedha za wakulima wangu wa ufuta 89. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha kwamba fedha hizi zinakwenda kulipwa kwa wakulima hawa? Swali la pili, kutokana na changamoto zilizopo katika uendeshaji wa bodi zetu pamoja na vyama vyetu vya msingi, lakini na changamoto ambazo wanazipata wakulima kwa uongozi usiokuwa madhubuti, waziri atakuwa tayari kuambatana nami baada ya bunge hili kwenda Nanjirinji kuzungumza na wakulima? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo, majibu.
Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Kilimo napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ali Mohamed Kasinge, mbunge wa Kilwa Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, la kwanza la kuhusu malipo kwa wakulima, na mwelekeza mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushirika Tanzania kuhakikisha anafuatilia na mwisho wa siku wakulima hawa waweze kulipwa madai yao haya. La pili la kuhusu kuongozana naye, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa mbunge, kwa hiyo kwamba niko tayari baada ya vikao hivi vya bunge tuongozana mimi naye pamoja kwenda Kilwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhan, mbunge wa Chake Chake, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itajenga kituo kipya cha polisi katika wilaya ya Chake Chake? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi napenda kujibu swali la Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhani, mbunge wa Chake Chake kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali kupitia Jeshi la Polisi lina eneo kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi katika shehia ya vitongoji lenye ukubwa wa mita za mraba 1496. Mpango wa serikali ni kutenga fedha katika bajeti ya mwaka ujao 2023-2024 ili ujenzi uanze. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhan, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika. Ingawa Mheshimiwa Naibu Waziri amejibu vizuri kwenye swali lake la msingi, naomba nimuulize masuala mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni kwamba wakati tunasubiri fedha zitengwe kwenye bajeti ya mwaka 23-24 kwa ajili ya ujenzi wa kituo kikubwa, je, serikali haioni haja ya kujenga vituo vidogo vya polisi, yani police post kwenye maeneo tofauti ya mji wa Chake Chake? Na la pili, je, Mheshimiwa Naibu Waziri yuko tayari kufuatana na mimi tuende kwenye eneo la Chake Chake akaone jiografia na kama ujenzi wa kituo cha vitongoji ndio ingekuwa suluhisho la wananchi kufuata huduma za kipolisi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Ramadhan Suleiman Ramadhani kama ifuatavyo. Moja, ni kweli kwamba pale ambapo vidogo vya polisi panapohitajika, lakini kwa sababu kituo cha Chake Chake kwa sasa kimechakaa, kinahitajika kujenga kituo kipya, kipaumbele tumeweka kwenye kujenga kituo kipya katika mwaka wa fedha ujao. Naomba Mungu akubaliane na sisi tulitekeleza hilo kwanza. Jambo la pili, juu ya umuhimu wa kuongozana naye kwenda vitongojini, niko tayari Mheshimiwa Spika, hakuna kikwazo chochote. Wakati utakapofika tukaambizana, basi tutaongozana. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Usipondeza, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi kuuliza swali dogo la nyongeza. Kama ilivyo jimbo la Chake Chake kuhusu kujengewa kituo, na mimi nimekuwa nikiuliza sana katika jimbo langu la Chumbuni, na nimekuwa nikipewa ahadi zaidi ya mara 6-7 na vituo vyangu viwili vya Marubi na Chumbuni kuwa nitapata msaada kutoka Jeshi la Polisi na kujengewa. Je, na tuliwahi kuuliza ikiwa serikali iko tayari kuvirasimisha kwetu kwa wananchi wa jimbo la Chumbuni, basi wafanye hivyo alafu watupe kibali na sisi tunaweza kuendelea wenyewe. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Pondeza kama ifuatavyo. Ni kweli amekuwa akiuliza maswali ya Chumbuni na nilimwahidi katika bajeti iliyopita la bajeti kipindi cha April June niliweza kwenda Zanzibar na nitembelea kituo chake. Mheshimiwa Spika, kinachogomba ni upatikanaji wa fedha, ndio maana tunaweka vipaumbele. Mheshimiwa Spika, mbunge avumilie na kubaliane nami kwamba pale utakapopata fedha Chumbuni itapewa kipaumbele kama tulivyofanya kwenye maeneo mengine ya Chake Chake na kwingineko. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Kuchauka, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, na mimi kunipa nafasi ya kuuliza swali la nyongeza. Wilaya ya Liwale ina umri wa miaka 47 sasa. Hajawahi kuwa na jengo la kituo cha polisi, ukiachia lile jengo ambalo wamepanga lilikuwa la benki. Nini kauli ya serikali kuipatia wilaya ya Liwale jengo la polisi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu.
Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, naomba kujibu swala nyongeza la Mheshimiwa mbunge wa Liwale kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tunafahamu wilaya Kongwe hizi zimekuwa na vituo lakini chakavu sana. Sasa kwa bahati mbaya Liwale hawajawahi kuwa nacho. Ni mwahidi Mheshimiwa Spika, katika bajeti ijayo tutaweka kipaumbele ili wilaya yako ianze michakato ya kujenga kituo chake cha polisi kama zilivyo wilaya nyingine za Tanzania bara. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Halifa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, na mimi nimuuliza swala moja dogo la nyongeza Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Spika, kituo cha Wete ndio makao makuu ya polisi mkoa wa Kaskazini Pemba. Kituo kimechakaa, hakina hadhi. Ni lini serikali itakikarabati kituo kile? Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, napenda kujibu swala la nyongeza Mheshimiwa mbunge wa Wete kama ifuatavyo. Nafahamu na yeye anafahamu Mheshimiwa mbunge kwamba vituo vingi vilivyojengwa siku nyingi vimechakaa sana, na kama atafuatilia, tumeanza kukarabati vituo vya polisi vikianzia makao makuu pale Zanzibar na makazi yao. Tutaendelea kufanya hivyo maeneo ya Pemba kutegemea upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Spika, tumeshakubaliana na mbunge kwamba awamu ijayo nitatembelea Pemba na eneo la Wete ni eneo nitakalolipa kipaumbele katika ziara yangu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Omar, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, swali langu lilikuwa linaelekea na Mheshimiwa Halifa. Mheshimiwa Mohamed Isa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Spika, naomba kuuliza swali dogo la nyongeza. Mheshimiwa Spika, katika bunge lililopita la bajeti, Wizara ya Mambo ya Ndani niliahidiwa kituo cha Konde kutengenezwa kwa thamani ya shilingi milioni 41 na laki 5, na bajeti tayari tumeshapitisha. Je, ni lini wakandarasi watafika kwenye kituo cha Konde na kuanza utengenezaji? Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi naomba kumjibu Mheshimiwa mbunge wa Konde swali lake la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, madam bajeti imepitishwa na ipo na anachosubiri ni ukandarasi, tutawasiliana na kamishna wa polisi Zanzibar ili mipango ya kumpa mkandarasi, kwa sababu tunatumia force account, aweze kuelekezwa injinia wa polisi Zanzibar ili ukarabati wa jengo hilo uweze kuanza. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunakushukuru kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Katiba na Sheria, Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni nini mkakati wa mahakama kutoa hukumu ya pande mbili, hasa mtuhumiwa anaposhinda kesi, kuepuka kufungua kesi mpya, kulipwa fidia? Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Pinda, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Neema Mwandabila, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni na taratibu za madai ya fidia, kuachiwa huru kwa mshtakiwa katika shtaka la jinai hakumpi haki ya moja kwa moja ya kulipwa fidia. Ili mshtakiwa aweze kulipwa fidia kutokana na kushinda shauri la jinai, ni lazima athibitishe mahakamani kwamba mashtaka dhidi yake yalikuwa ya hila na kwamba hakukuwa na sababu za msingi za kumshtaki. Kuachiwa pekee kwa mshtakiwa katika shtaka la jinai hakumaanishi mashtaka dhidi yake yalikuwa ya hila na waliomshtaki hawakuwa na sababu ya kuamini alitenda kosa. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 345 kifungu kidogo cha pili cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinaipa mamlaka mahakama kutoa amri ya mtuhumiwa aliyeshinda shauri lake la jinai kulipwa gharama za shauri iwapo shauri hilo liliendeshwa na mwendesha mashtaka wa kujitegemea, yani private prosecutor. Mheshimiwa Neema Mwandabila, swali la nyongeza.
Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa mchakato uliopo unapoteza haki ya watu wengi kwa kuto kupata haki zao kwa wakati, lakini wakati mwingine kwa watu wengine kushindwa kurudi mahakamani kwa hofu na uoga. Je, ni lini serikali itakuja na sheria ambayo inatoa haki kwa wakati huo wa hukumu? Lakini pia kuna swali namba 2, kumekuwa na utaratibu wa watu kufunguliwa kesi, baadaye kesi hizo zinafutwa, anafunguliwa kesi nyingine mbadala. Je, ni vigezo gani vinatumika kumbadilishia mtu kesi kutoka ile kesi ya awali kuja kesi ya pili? Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Katiba na Sheria, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Katiba na Sheria nipende kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Neema kama ifuatavyo. Swala la kufanya marekebisho madogo ya sheria kwenye eneo hili tunalichukua na tunakwenda kulifanyia mchakato ili tuone kama kuna sababu zozote za kufanya hivyo, na bunge lako tukufu litajulishwa. Mheshimiwa Spika, kuhusu mabadiliko ya kesi wakati umeshtakiwa kwa kosa hili na baadaye unapelekwa kwenye kosa jingine, hilo linategemea sana mwenendo wa upelelezi ambao unaweza kubaini uhusiano wa tukio lile na tukio jingine ambalo linakupeleka kwenye mashtaka mapya. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Fedha na Mipango, Mheshimiwa Luhaga Joelson Mpina, mbunge wa Kisesa, sasa ulize swali lake. Je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamliwa hadi sasa? Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango naomba kujibu swali la Mheshimiwa Luhaga Joelson Mpina, mbunge wa Kisesa kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, hadi Agosti 2022 kulikuwa na idadi ya mashauri 854 kwenye hatua mbalimbali za usikilizaji yenye kodi inayobishaniwa ya jumla ya shilingi trilioni 4.21 na dola za Marekani milioni 3.48 katika taasisi za rufani za kodi ambazo ni TRAP na TRAT. Hivyo kwa sasa TRAP na TRAT zinaendelea kusikiliza mashauri hayo pamoja na mashauri mapya yanayoendelea kusajiliwa. Aidha, kwa nyakati tofauti idadi ya mashauri ya kodi hupungua au kuongezeka kulingana na kasi ya usikilizaji na usajili. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Luhaga Mpina, swali la nyongeza. Kwanza Mheshimiwa Spika, nisikitike kwamba swali limeuliza trilioni 360 lakini imejibiwa trilioni 4.21. Hata hivyo, ninayo maswali mawili ya nyongeza. La kwanza, kwa nini serikali iliamua kukubali kupokea shilingi bilioni 700 kutoka katika kesi za malimbikizo ya makampuni ya madini maarufu makinikia badala ya trilioni 360 ambayo ni madai halali katika nchi yetu? Lakini swali la pili, nini kilichowafanya TRA washindwe kukusanya malimbikizo ya kodi yasiyo na kesi ya shilingi trilioni 7.54 na kusababisha ongezeko hili la malimbikizo ya kodi kufikia 94.6, lakini wakati huo huo uwezo wa TRA wa kukusanya malimbikizo hayo umekuwa ukishuka kila wakati na kufikia 10% tu, na wakati huo TRA ikijivuna kwamba inaongeza makusanyo ya kodi. Mheshimiwa Spika, kwanza nipate ufafanuzi. Swali linazungumzia kesi 1097 trilioni 360 na hizo dola za Kimarekani milioni 181.4. Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu linazungumzia mashauri kuwa 854 ambayo thamani yake ni trilioni 4.21 na dola za Kimarekani milioni 3.48. Haya ndio mashauri yaliyopo ambayo serikali inayajua, ambayo ni tofauti na ya mbunge, au mmechagua kati ya yale ambayo yapo mmeamua kuyajibia haya ambayo mmeleta majibu? Nataka kuelewa kwanza hapa. Asante Mheshimiwa Spika, hayo ni mashauri ambayo yapo
tunayatambua serikali. Mheshimiwa Waziri, naona umesimama. Mheshimiwa Waziri wa Fedha na Mipango, ufafanuzi hiyo sehemu ya kwanza, alafu nimpe fursa ya kujibu yale maswali mawili. Mheshimiwa Spika, kwenye swala la msingi lile la trilioni 360, moja, serikali haijapokea kimya kimya, haijakubali tu kupokea fedha hizo kwa maana ya kuacha trilioni 360, isipokuwa kilichofanyika, Mheshimiwa Spika, utakumbuka serikali ilipeleka complaint against makampuni hayo ya madini, na baada ya complaint zile kupelekwa. Ngoja Mheshimiwa, twende kwa mtiririko mzuri. Ninachotaka kuelewa, swali la Mheshimiwa Mpina linazungumzia kesi 1097. Jibu linazungumzia kesi 854. Na thamani ambayo Mheshimiwa Mpina anazungumzia ni trilioni 360. Serikali inasema ni trilioni 421. Vizuri wa majibu hapa, namna serikali ijibu haya majibu ambayo serikali mlichotaja Mheshimiwa Mpina. Mheshimiwa Spika, pana tofauti. Ile kesi kubwa aliyoiongelea trilioni 360 ni ya upande wa makinikia. Hii ya mashauri ambayo yanaenda kwenye trilioni 4 ni ya mashauri ya kesi zingine ambazo ziko trabu na trati, ambazo ndo serikali inaendelea kuyafanyia kazi moja baada ya nyingine. Kwa hiyo pana mambo ya aina mbili, na lingine limeongezeka lile ya yale yasiyo ya kesi, na lile linakuwa la tatu. Sawa, yameunganishwa pamoja. Sawa, sasa ili tuende vizuri, kwa sababu swali la Mheshimiwa Mpina lilikuwa mahususi. Linauliza hivi, je, ni kwa nini kesi 1097 za kodi zenye thamani ya shilingi trilioni 360 na dola za Marekani milioni 181.4 hazijaamuliwa mpaka sasa? Ndio swali lake. Jibu la serikali linazungumzia mashauri 854 na thamani trilioni 4.21, na pia dola za Kimarekani zinazotajwa hapa ni tofauti na alizoziuliza Mheshimiwa Mpina. Kwa hivyo ni dhahiri, ngoja nitoe fursa. Mimi natoa fursa hili swali likajibiwe yeye Mpina anavyotaka majibu. Yaani mjibuni kwa hizo bilioni na matrilioni aliyoyasema. Kama yeye hayuko sahihi, ndio swali langu lilikuwa hapo, ili mimi nielekeze vizuri hapa mbele. Lakini kama unasema alichokiuliza kipo, basi mjibuni majibu yake anayoyataka, kwa sababu hayo majibu sio ya swali lake. Mheshimiwa Mheshimiwa Bunge, hebu Mheshimiwa Waziri labda sasa atakuwa ameelewa tofauti. Mheshimiwa Spika, trilioni 360 haziko kwenye trabu na trat. Ni kitu tofauti. Hazipo kabisa. Kwenye nini? Kwenye trabu na trat. Ndio nini? Hazipo kwenye nini? Mimi sielewi. Maana yake nini? Trilioni 360 hazipo kwenye mashauri haya ya kikodi ya trabu na trat. Sawa Mheshimiwa Waziri, mimi kwa hiyo hayapo kwenye rufaa za kikodi wala hazipo kwenye tribunal ya kikodi. Hii ni jambo mahususi ambalo lilikuwepo kwenye mzozo wa serikali pamoja na Bariki. Kwa hiyo ni kitu tofauti, lakini kwenye nyongeza ndio ameuliza kuhusu masuala ya kesi sasa hizo ambazo ziko kwenye rufaa pamoja na tribunal ya kesi. Sawa Mheshimiwa Waziri, mimi nimekuelewa, kwa sababu yeye aliuliza swali tofauti ambalo ndio unalitolea majibu hapo. Sasa hayo majibu yaje yajibiwe kwenye swali lake, kwa sababu ndicho alichouliza. Kama hakipo ajibiwe hakipo, na kama kipo usimletee kingine, kwa sababu sicho alichouliza.
Ndio hoja iliyopo. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Waziri, mimi nakuruhusu kakae ili swali kama lilivyoulizwa na mheshimiwa kwenye swali lake la msingi liletwe majibu. Kama ndivyo lilivyo, halipo jibu halipo. Si mnajibu kifupi siku hizi, ndio raha yake. Kama halipo halipo, kama lipo mjibuni yeye alichouliza, kwa sababu nyinyi mmemjibu kitu tofauti, na ndio maana hata takwimu zinatofautiana. Asante sana. Jibu hili Mheshimiwa, taarifa Mheshimiwa. Kwa hiyo nyinyi mleteeni majibu kwa kadri alivyouliza swali lake. Kama halipo, jibuni halipo, alafu yeye atapewa nafasi ya kuuliza. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Mpina, kwa sababu hapa nazungumza mimi na huwezi wewe ukawa unanipa mimi taarifa kikanuni. Kwa sababu nazungumza mimi, kwa hiyo ukiwa unanipa taarifa maana yake unaniongezea mimi, jambo ambalo haliruhusiwi kikanuni. Mheshimiwa Naibu Waziri, jibu hili itabidi lijibiwe upya pamoja na ufafanuzi ambao ameutoa Mheshimiwa Waziri hapa, ambao ndio unatakiwa uje kama majibu ya msingi. Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo, sasa ulize swali lake. Je, ni lini sheria ya manunuzi na ukandarasi kupitia Public Private Partnership itaanza kutumika? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Fedha na Mipango. Wa Fedha na Mipango, majibu. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, mbunge wa Mlalo kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, sheria ya ununuzi wa umma sura 410 ipo na inatumika sambamba na sheria ya PPP sura 210, ambapo mchakato wa zabuni za miradi ya PPP unazingatia sheria zote mbili. Pamoja na sheria hizo kutumika kama rejea wakati wa ununuzi wa miradi ya ubia, serikali inaendelea na utaratibu wa kupokea maoni na mapendekezo kutoka kwa wadau ili kurekebisha vifungu vyenye changamoto katika utekelezaji wake. Ni matarajio yetu kwamba marekebisho ya sheria zote mbili yatakamilika katika mwaka 2022-2023. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Rashid Shangazi, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ya serikali na maswali madogo mawili ya nyongeza. Kwa kuwa kwa mujibu wa sheria hii ya PPP, kwa maana ya sheria sura namba 210, kiwango cha mtaji kwa wazawa ni dola milioni 20. Je, serikali haioni kwamba kiwango hiki ni sehemu ya kikwazo cha utekelezaji wa sheria hii? Lakini swali la pili, serikali ina mpango gani wa kupunguza masharti ya kimkataba katika miradi hii inayoibuliwa na sekta binafsi ili iweze kutekelezwa kwa ufanisi kupitia PPP? Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Fedha na Mipango, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, sheria ya PPP ipo katika mchakato wa kukusanya maoni, wa kufanya marekebisho, na sasa ipo ngazi ya kukusanya maoni kutoka kwa wadau. Kwa hiyo ni muombe Mheshimiwa mbunge awe na subra mpaka mchakato huo utakapokamilika. Bila shaka hiki hakitokuwa kikwazo kwa utekelezaji wa sheria hiyo. Lakini swala la pili, masharti hayo ambayo yapo pia ni kwa mujibu wa sheria na taratibu. Kwa hiyo pia nimhakikishie Mheshimiwa mbunge masharti hayo huenda yakapungua baada ya kupata mapendekezo kutoka kwa wataalamu wetu ambao wanakusanya maoni hayo. Asante Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, ni lini serikali itaifanya elimu ya sekondari kuwa elimu ya lazima? Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Juma Kipanga, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, napenda sasa kujibu swali la Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, serikali inafanya mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 kwa lengo la kuiboresha elimu yetu ili iweze kukidhi mahitaji ya sasa na baadaye. Mheshimiwa Spika,
kwa sasa serikali ipo katika hatua ya kupokea na kuchambua maoni ya wadau kuhusu sera ya elimu. Hivyo swala la elimu ya sekondari kuwa la lazima itategemea na maoni ya wadau na mahitaji ya wakati. Rasimu ya kwanza ya sera ya elimu inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2022. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Husna Sekiboko, swali la nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Spika. Kwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameonyesha nia na dhamira ya dhati ya kumlinda mtoto wa kike kwa kuweka elimu bila malipo kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6. Kwa nini sasa wizara isitoe waraka wa kulinda watoto wa dhidi ya mimba za utotoni na ndoa za utotoni ili kuwahimiza kuwa shuleni wakati tunasubiri mabadiliko makubwa ya sera? Mheshimiwa Spika, pamekuwa na wimbi kubwa la watoto mtaani. Hilo ni la pili Mheshimiwa. La kwanza umeshatoa maelezo tayari. Uliza swali lako la pili. Mheshimiwa Spika, ni kwa nini serikali isitoe kauli dhidi ya watoto walioko mtaani wanaokosa kuenda shuleni ambao wamejiingiza kwenye makundi ya vilevi na uhalifu kama Panya Road? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Husna Sekiboko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba sasa serikali tunafanya mapitio ya sera pamoja na sheria yetu ya elimu, na nimeeleza hapa kwamba sheria hiyo au rasimu hiyo itakuwa tayari mwezi Disemba mwaka huu 2022. Lakini uandaaji wa miongozo anayozungumza Mheshimiwa mbunge pamoja na nyaraka mbalimbali zinategemea vile vile mwongozo kutoka kwenye sera hii. Kwa hiyo naomba tu Mheshimiwa mbunge awe na subira, kwa vile mwezi Disemba sio mbali tutakamilisha rasimu hii na huenda hayo yote anayoyazungumza yakawemo kwenye sera pamoja na sheria yetu. Mheshimiwa Spika, katika eneo la pili, mwaka jana 2021 serikali ilishatoa waraka namba 2 wa elimu kwa mwaka 2021 ambao unahusu namna gani wanafunzi walioacha shule kwa sababu mbalimbali ikiwemo na hii ya ujauzito wanaweza kurudi shuleni. Kwa hiyo tutoe wito tu na rai kwa wadau pamoja na mamlaka mbalimbali zinazosimamia elimu kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza maagizo haya ya serikali. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, kwa takwimu ni wahitimu wangapi wa kada ya ualimu wa masomo ya sayansi na hesabu hawajaajiriwa tangu mwaka 2015? Elimu, sayansi na teknolojia, naomba sasa kujibu swali la Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tangu mwaka 2015 mpaka 2022 jumla ya wahitimu 33,492 wa kada ya ualimu wa masomo ya sayansi na hisabati wamehitimu mafunzo katika vyuo mbalimbali vya ualimu na vyuo vikuu. Kati yao wahitimu 13,383 wameajiriwa katika shule mbalimbali nchini tangu mwaka 2015. Aidha, wahitimu 20,109 hawajaajiriwa katika shule za serikali. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kuajiri ili kukidhi mahitaji ya walimu katika shule za umma. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, swali la nyongeza. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, dunia ya sasa ni ya sayansi na teknolojia. Hivyo kama taifa lazima tuwekeze kuhakikisha kwamba tunakuwa na walimu wa kutosha kwenye masomo haya ya sayansi na hesabu. Na kwa kuwa kuna uhaba mkubwa sana wa walimu, waliopo ni takriban 33% tu. Ni nini mkakati wa serikali madhubuti na wa haraka wa kuhakikisha kwamba inaajiri walimu wa kutosha ili kukabiliana na changamoto hii? Swali langu la pili, kwa kuwa wahitimu hawa ambao hawajaajiriwa tangu mwaka 2015 ni takriban 60% na wengi wao wamekuwa wakijitolea kufundisha bila ajira rasmi, ni kwa nini serikali isione sasa iwape kipaumbele walimu hao wanaojitolea kwa kuajiri kwenye maeneo ambayo wanajitolea kwa sasa? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, majibu. Asante Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia
naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Na nitajibu maswali yote mawili kwa mpigo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Matiko kwa ufuatiliaji wa karibu wa walimu wetu wa masomo ya science pamoja na hisabati. Lakini kama nilivyokwisha eleza kwenye majibu yangu ya msingi kwamba serikali imeendelea kutoa fursa za ajira kwa walimu hawa. Tunajua changamoto ipo na uhitaji bado upo ni mkubwa. Lakini kuondoe hofu Mheshimiwa mbunge kwamba ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo yenye dhamana ya kuomba vibali tayari katika mwaka huu wa fedha imeshaomba kibali cha kuajiri walimu zaidi ya 42,697 ambayo kipaumbele kikubwa sana tutawapa walimu wa science pamoja na hisabati na wale ambao wanaojitolea katika maeneo mbalimbali nchini. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa wabunge, tumalizie Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Stella Simon Fiao, mbunge wa viti maalum, sasa ulize swali lake. Je, serikali inatoa kauli gani kwa wananchi wa kata ya Majengo Tunduma waliovunjiwa nyumba zao? Swali hili limeelekezwa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na naibu waziri anaelekea kutoa majibu ya swali hili. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kujibu swali namba 133 lililoulizwa na Mheshimiwa Stella Fiao kama ifuatavyo. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba kabla sijajibu swali nitoe maelezo machache ya utangulizi. Mheshimiwa Spika, kikao cha makatibu wakuu wa nchi ya Tanzania na Zambia kilichofanyika mwezi Oktoba 2013 pamoja na mambo mengine kiliazimia kwamba alama za katikati ya mpaka, yani intermediate boundary pillars, kwa sehemu ya mpaka yenye urefu wa kilomita 50 ziongezwe ili kuzuia ongezeko la shughuli za kibinadamu, na pia eneo la hifadhi ya mpaka lipunguzwe kutoka mita 100 kwa upande zilizokuwa zinatambuliwa hapo awali hadi mita 50 kila upande. Hata hivyo, pamoja na maazimio hayo kutekelezwa, baadhi ya wananchi waliendelea kuvamia eneo la hifadhi ya mipaka kwa kujenga makazi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2017 serikali ilitoa tamko la kuvunja nyumba zote zilizojengwa katika eneo la hifadhi ya mpaka, suala ambalo lilipingwa na wananchi 134 kwa kufungua shauri namba 195 la mwaka 2017 Mahakama Kuu Mbeya. Shauri hilo lilifutwa mwaka 2019 na hatimaye jumla ya nyumba 193 zilizokuwa ndani ya eneo la mita 50 za hifadhi ya mpaka zilibomolewa. Kufuatia hatua hiyo, wananchi 35 walifungua tena shauri namba 12/2019 Mahakama Kuu Mbeya kudai fidia kutokana na kubomolewa kwa nyumba zao. Baada ya mazungumzo nje ya mahakama, yani mediation, yenye lengo la kuwapatia viwanja mbadala wananchi hao kushindikana, shauri hilo lilipangwa kuendelea kusikilizwa tarehe 5 mwezi Oktoba mwaka 2022. Mheshimiwa Spika, serikali inatambua shauri hilo na kauli yetu ni kwamba tusubiri mwongozo au maamuzi ya mahakama ili tujue hatua zinazofuatia. Mheshimiwa Stella Fiao, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika kwa kunipa nafasi ili niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza pamoja na majibu ya naibu waziri, lakini naomba niulize maswali mawili ya nyongeza. Mheshimiwa Spika, baadhi ya wananchi waliovunjiwa nyumba hizi tayari walikuwa na hati ambazo zilikuwa zimetolewa na serikali. Sasa je, serikali haioni imefanya maonezi makubwa kwa kuwavunjia wananchi ambao tayari walikuwa na hati zilizotolewa na serikali yenyewe? Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, nataka kujua sasa ni lini serikali itatoa viwanja mbadala kwa wananchi hao ili kutokuwaumiza kama walivyofanya sasa. Nashukuru sana. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, majibu. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, naomba kumjibu Mheshimiwa Stella Fiao, mbunge wa viti maalum, maswali yake mawili ya nyongeza kuhusu swala la hati miliki, lakini pia kuhusiana na swala la pili la viwanja mbadala. Kwa kuwa jambo au shauri hili liko mahakamani, Mheshimiwa Spika, ningeomba tuwe na subira na tutakapopata mwongozo wa mahakama tutakuja kueleza hatua zinazofuatia. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya waheshimiwa wabunge. Mwongozo wa Spika.
Mwongozo wa Spika. Nani anazungumza? Sijamwona. Mheshimiwa Ali Makoa, sawa. Waheshimiwa wabunge, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha maswali kutoka kwenu, lakini majibu kutoka upande wa serikali. Nilete matangazo nilionayo hapa mbele alafu tuendelee na ratiba. Tunao wageni ambao wametembelea bungeni asubuhi hii. Tutaanza na wageni walioko jukwaa la Spika. Wapo wageni 4 wa bunge kutoka Kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania KKKT wakiongozwa na Askofu Mamio Ole Paulo. Wote wasimame kwa pamoja. Karibuni sana wageni wetu, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka Fresh Spring Fellowship Church wakiongozwa na Musa Richard Mwacha ambaye ni mchungaji kiongozi. Karibuni sana, karibuni sana. Tunao wageni 2 wa bunge kutoka ubalozi wa Marekani nchini ambao ni ndugu Christine Mensa ambaye ni mkuu wa kitengo cha siasa ubalozi wa Marekani nchini. Asimame kwa pamoja na mwenzake. Karibuni sana. Karibuni sana waheshimiwa bunge. Tunaye pia mgeni mwingine wa bunge ambaye ni makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Bara, ndugu Dorothy Semu. Karibu sana. Tunaye mgeni wa bunge mwingine ambaye ni katibu mkuu wa CUF Taifa, ndugu Hamad Masud Hamad. Karibu sana. Waheshimiwa wabunge, tunao pia wageni mbalimbali wa waheshimiwa wabunge ambao tungependa kuwatambua kwa pamoja. Wageni wetu wote wa waheshimiwa wabunge wote msimame kwa pamoja. Karibuni sana. Karibuni sana wageni wetu. Nadhani nimepata nafasi ya kujifunza mawili matatu kutoka kwenye bunge lenu. Karibuni sana, mnaweza kuketi. Karibuni sana. Tunao wageni ambao wametembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Wapo wageni kutoka taasisi ya Tanzania Youth in Protecting Society kutoka jijini Dodoma. Karibuni sana. Tunao wageni 13 wa Women Voice and Connection kutoka mkoani Morogoro. Karibuni sana. Wapo wanafunzi 22 na walimu 3 kutoka chuo cha ufundi Nangwa kilichopo mkoani Manyara. Karibuni sana. Waheshimiwa wabunge, hao ndio wageni tulionao bungeni siku ya leo. Lakini ninayo matangazo mawili. Moja linatoka kwa katibu wa bunge. Waheshimiwa wabunge, mnatangaziwa kwamba Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari imeweka dawati katika viwanja vya bunge nyuma ya ukumbi wa Msekwa ili kutoa fursa kwa waheshimiwa wabunge kufanya uhakiki wa taarifa za anwani za makazi zilizotolewa mwezi Februari hadi mwezi Mei 2022. Waheshimiwa wabunge, kuna wabunge naona wanahama viti, kuna wabunge wanasimama, kuna wabunge wanatembea. Waheshimiwa wabunge, mko mnaotembea, mko mnaozungumza na mko mnaohama viti. Nikiwa nimesimama hapa mbele mnasikiliza kwa sababu huenda ninachokisema ni jambo lako wewe. Ndio lengo hasa. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge wote mnakaribishwa kuhakiki taarifa zenu za anwani za makazi. Fursa hii waheshimiwa wabunge tuitumie vizuri. Lipo tangazo kutoka kwa Mheshimiwa Shali Josepha Raymond ambaye ni mwenyekiti wa Umoja wa Bunge Wanawake Tanzania. Mnatangaziwa waheshimiwa wabunge wanawake wote kuwa leo tarehe 22 Septemba 2022 mara baada ya kuahirisha kikao cha bunge mchana kutakuwa na semina kwa wabunge wanawake wote. Semina hiyo imeandaliwa na Wakala wa Nishati Vijijini yani REA na itafanyika katika ukumbi wa Kambarage uliopo jengo la Hazina karibu na ukumbi wa JK Convention Center. Waheshimiwa wabunge, mnaombwa kuhudhuria semina hii muhimu ili muweze kuwatendea haki watu ambao mnawawakilisha hapa ndani. Waheshimiwa wabunge, baada ya matangazo hayo ya wageni tutaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na hapa alisimama Mheshimiwa Ali Makoa akiomba mwongozo. Kwa hivyo kabla hatujaendelea nitamsikiliza ni jambo gani ambalo limefanyika mapema leo hapa
ambalo anataka kujua kama linaruhusiwa au haliruhusiwi. Mheshimiwa Ali Makoa. Asante Mheshimiwa Spika, nimesimama kwa kanuni ya 76. Mheshimiwa Spika, wakati swali langu namba 118 likijibiwa na Mheshimiwa Waziri, nilitaka kujua kama serikali ina mpango wa kubadilisha mwelekeo wa barabara ambayo imetajwa kwenye mpango wa maendeleo wa serikali wa miaka 5 na pia vile imeelekezwa na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa majibu ya Mheshimiwa Waziri, inaonekana kabisa wamekwenda tofauti na ilani inavyosema na mpango wa serikali. Wamechepusha barabara kule ambapo wananchi hawakutegemea kwamba itaenda kule. Sasa Mheshimiwa Spika, ninataka kujua mwongozo wako kwamba kama jambo hili la serikali kuamua kufanya mambo tofauti na mwongozo wa serikali, mpango wa serikali wa miaka 5 na ilani ya CCM. Asante Mheshimiwa Spika. Waheshimiwa wabunge, amesimama Mheshimiwa Ali Makoa akieleza kuhusu majibu ambayo yametolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri kwenye swali ambalo yeye alikuwa ameliuliza, swali la msingi 118. Halafu anasema aliuliza maswali mengine ya nyongeza ambayo yalikuwa yanataka kujua kama serikali imebadili mwelekeo wa ujenzi wa barabara, na anasema kwa majibu yaliyotolewa yameashiria kwamba mabadiliko yamefanyika kwenye mwelekeo wa barabara hii. Na yeye anasema anataka kujua sasa kikanuni kama jambo hili je, linaruhusiwa au haliruhusiwi, na ameeleza kwa kirefu kwamba sehemu ambayo anataka kujua kama inaruhusiwa au hairuhusiwi kwanza ni kubadili mpango wa miaka 5. Yaani kwamba katika ule mpango wa miaka 5 barabara mwelekeo ni mwingine, na sasa majibu yanaashiria kwamba mwelekeo ni mwingine. Sasa ukiacha mpango wa serikali, pia ameeleza kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inaiongoza serikali na yenyewe ina mwelekeo kama ule wa mpango wa miaka 5, na pia anaeleza kwamba inaenda tofauti na mategemeo ya wananchi. Waheshimiwa wabunge, mwisho kabisa ameuliza kama jambo hili linaruhusiwa kufanywa na serikali. Waheshimiwa wabunge, ilani ni ya Chama cha Mapinduzi, kwa hiyo maswali mengine tunaweza kuulizana huko kwenye chama, lakini yale ambayo ameuliza Mheshimiwa mbunge hapa, ametaka kujua kama serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Jibu ni kwamba ndiyo, serikali inao uwezo wa kubadili mwelekeo wa barabara. Kwa hiyo kama kuna jambo la ziada la hapo sasa ni la Mheshimiwa mbunge na watu wako kule, mtazame namna ambavyo serikali ina sababu gani za kubadili mwelekeo, kwa sababu sisi hatufanyi kila kitu, na ndio maana serikali ikileta hapa inafanya marekebisho hapa na pale, na ndio maana mipango yetu tunaiweka kwa ajili ya kutuongoza, lakini si kwamba ni msaafu kwamba lazima iwe hivyo. Serikali huwa inaangalia mambo mengi, na ndio maana inaweza kasema inajenga barabara hii kwa kiwango cha lami, alafu haikujenga lami ikatumia zege, kwa sababu inaona mazingira yale pengine hata lami haitafaa. Sasa tukiweka mazingira ambayo serikali itakuwa haiwezi kufanya kubadili hata nukta, inaweza kawa mtihani. Kwa hiyo kwa maana ya mwongozo, kwa namna majibu yalivyotoka, ndiyo serikali inaruhusiwa kufanya hayo mabadiliko ya mwelekeo. Sababu itakuwa nazo. Sasa kama ziliulizwa sababu, nafikiri naibu waziri angeeleza hapa sababu kwa nini wamebadili mwelekeo, lakini kwa maana ya mwongozo wa kiti, kama inaruhusiwa au hairuhusiwi, ndiyo inaruhusiwa serikali kubadili mwelekeo wa barabara. Asante sana. Waheshimiwa bunge, tunaendelea na ratiba iliyo mbele yetu, na ili tuendelee na ratiba hiyo nitamwita sasa Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Mheshimiwa George Boniface Simbachawene, ili aweze kutoa hoja ya kutengua kanuni, ili tuweze kutoa fursa kwa ajili ya jambo linalofuata baada ya hapa. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, chini ya kanuni ya 174 kanuni ndogo ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni mwaka 2022, naomba kutoa maelezo ya hoja ya kutengua kanuni za Bunge.
Mheshimiwa Spika, kwa kuwa moja ya shughuli iliyopangwa kufanyika leo tarehe 22 Septemba mwaka 2022 ni uchaguzi wa wajumbe wa bunge la 5 la Afrika Mashariki, na kwa kuwa kwa mujibu wa kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164E wageni hawaruhusiwi kuingia ndani ya ukumbi wa bunge, bali hutengewa sehemu maalum ya kukaa. Na kwa kuwa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza ya 3 ya kanuni za bunge inaeleza kuwa wagombea wanaweza kuruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa bunge ili kujitambulisha, kujieleza, kuuliza na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Hivyo basi, kwa madhumuni ya utekelezaji bora wa shughuli za bunge na kuwezesha uchaguzi wa wajumbe wa bunge la Afrika Mashariki kufanyika kwa ufanisi, naliomba bunge liazimie kwamba kanuni ya 160 kanuni ndogo ya kwanza na kanuni ya 164 kanuni ndogo ya E ambazo kwa ujumla wake zinazuia wageni kuingia ndani ya ukumbi wa bunge zitenguliwe, na badala yake wagombea wa uchaguzi huu waruhusiwe kuingia ndani ya ukumbi wa bunge ili waweze kujitambulisha, kujieleza, kuulizwa na kujibu maswali pamoja na kuomba kura. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Na kwa utaratibu wetu nitawahoji waheshimiwa wabunge wanaoafiki hoja ya Mheshimiwa Waziri ya kutengua kanuni waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Mnasema sio na nyewe mnawagombea leo. Sasa sijui ataingilia wapi hapa. Waheshimiwa wabunge waliosema ndio wameshinda. Kwa hivyo hoja imeungwa mkono na imetenguliwa kwa sasa. Katibu. Uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki EALA. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki. Nitatoa maelezo kwa kifupi. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae na tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, nimesimama, kwa hivyo tukae ili tusikilize maelekezo. Waheshimiwa wabunge, uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki unafanyika kwa mujibu wa masharti ya ibara ya 50 fasili ya kwanza na ya pili ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki wa mwaka 1999, sheria ya uchaguzi ya bunge la Afrika Mashariki na kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2020. Ibara ya 50 ya mkataba wa kuanzisha Jumuiya ya Afrika Mashariki imelipa bunge mamlaka ya kupiga kura kuwachagua wabunge 9 watakaowakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika bunge la Afrika Mashariki. Kwa ajili ya kutekeleza jukumu hilo, nyongeza ya 3 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2020 imeweka kanuni ambazo zinaeleza kuhusu masharti yanayopaswa kutimizwa na wagombea na pia utaratibu unaotakiwa kufuatwa katika uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki. Mheshimiwa Zakaria, utafute kiti ukae. Mheshimiwa Juma, naona unatembea na kusubiri ukae. Mheshimiwa Jerisla, nasubiri ukae. Mheshimiwa Mpina, nasubiri mkae ili niendelee. Ili kuwezesha uchaguzi huu kuanza, sasa nitamkaribisha katibu wa bunge ambaye ndiye msimamizi wa uchaguzi huu atoe maelezo kamili kuhusu masharti na utaratibu wa uchaguzi, kisha baadaye nitatoa ufafanuzi kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Katibu wa bunge, karibu.
Nashukuru Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, uchaguzi huu unatokana na maisha ya bunge la 4 la Afrika Mashariki kufikia ukomo wake ifikapo tarehe 17 Disemba mwaka huu 2022, ambapo kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki ya mwaka 2011, nchi wanachama zinatakiwa kuchagua wabunge wa bunge linalofuata ndani ya kipindi cha siku 90 kabla ya tarehe hiyo ya ukomo. Uchaguzi huu umewekewa masharti ya kutangazwa kwenye gazeti la serikali ili tarehe ya uteuzi na tarehe ya uchaguzi viweze kujulikana kwa umma, kuwezesha vyama vyenye nia ya kudhamini wagombea vifanye hivyo. Masharti hayo yalitekelezwa ambapo tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka huu 2022 nilitoa tangazo kwenye gazeti la serikali na vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Spika, nafasi zilizopo ni 9 ambazo kwa mujibu wa masharti ya mkataba wa uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa mujibu wa kanuni za kudumu za bunge na mazingira ya nchi yetu, nafasi hizo hupatikana kwa kuzingatia uwiano wa idadi ya wabunge wa vyama vinavyowasilishwa bungeni, uwakilishi wa jinsia na pande mbili za muungano, na hivyo hugawanywa kwenye makundi 4 kama ifuatavyo. Kundi A ni wagombea wanawake, kundi B ni wagombea kutoka Zanzibar, kundi C ni wagombea wa vyama vya walio wachache, na kundi D ni wagombea wa Tanzania bara. Mheshimiwa Spika, kwa sasa mchanganuo wa idadi ya wabunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kivyama na asilimia stahiki ya viti 9 vinavyohitajika ni kama ifuatavyo. Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wapo 365 ambayo ni sawa na asilimia 93 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata viti 8. Na wabunge wa vyama vya walio wachache bungeni wapo 27 ambayo ni sawa na asilimia 7 ya wabunge wote, na hivyo wanastahili kupata kiti kimoja. Mheshimiwa Spika, kanuni ya 5, kanuni ndogo ya 5 ya nyongeza ya 3 inaelekeza kwamba kila chama cha siasa chenye sifa ya kuweka wagombea kinaweza kuwasilisha majina 3 kwa kila nafasi iliyo wazi. Hadi kufikia saa 10 kamili jioni tarehe 20 Septemba, ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, nilikuwa nimepokea jumla ya majina 21 ya wagombea kutoka vyama vya ACT Wazalendo mgombea 1, Chama cha Mapinduzi wagombea 8, na Chama cha Wananchi CUF wagombea 12. Hata hivyo, mgombea mmoja wa CUF aliwasilisha taarifa ya kujitoa, na hivyo tumebaki na wagombea 20. Mheshimiwa Spika, baada ya uchambuzi uliozingatia nafasi ya viti vilivyopo, sifa za wagombea waliopendekezwa na vyama na matakwa mengine ya kisheria na kanuni, tarehe 20 Septemba ambayo ndio ilikuwa siku ya uteuzi, niliwateua na kuwaidhinisha wagombea 20 kwenye makundi 4 ya uchaguzi kama ifuatavyo. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Anaitwa wa kwanza ndugu Angela Charles Kiziga wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Nadra Juma Mohamed wa CCM pia. Watatu ni ndugu Shogo Richard Mlozi pia wa Chama cha Mapinduzi. Wa 4 ni ndugu Sonia Jumaa Magogo wa Chama cha Wananchi CUF. Wa 5 ni ndugu Queen Juliet Lugembe wa CUF, na wa 6 ni ndugu Zainab Ham Abdu pia wa CUF. Kundi B, wagombea kutoka Zanzibar wako 5. Wa kwanza ni Dr. Abdullah Hasnu Makame wa Chama cha Mapinduzi. Wa pili ni ndugu Machano Ali Machano wa Chama cha Mapinduzi. Wa tatu ni ndugu Anderson Ndambo wa CUF. Wa 4 ni ndugu Husna Muhammad Abdalla wa CUF, na wa 5 ni Engineer Muhammad Habibu Mnyaa wa CUF. Kundi C, wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni wako 3.
Wa kwanza ni ndugu Ado Shaibu Ado wa ACT Wazalendo. Wa pili ni ndugu Jafar Saidi Mneke wa CUF, na watatu ni ndugu Mashaka Halfani Ngole wa CUF. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wako 6. Wa kwanza ni ndugu Ansar Abubakar Kachambwa wa CCM. Wa pili ni ndugu James Kinyasi Milia wa CCM. Wa tatu ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe wa CCM. Wa nne ni ndugu Adui Saif Kondo wa CUF. Wa tano ni ndugu Muhammad Msham Gulangwa wa CUF, na wa sita ni ndugu Thomas Malima pia wa CUF. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 10 kanuni ndogo ya pili ya nyongeza 3, kila mgombea ataruhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa Bunge ili kujieleza mbele ya wapiga kura ambao ni waheshimiwa wabunge kwa kutumia lugha ya Kiingereza na kujibu maswali yatakayoulizwa na wabunge kwa kadri ya idadi itakayoelekezwa na Mheshimiwa Spika. Kwa mujibu wa kanuni ya 11 kanuni ndogo ya pili na ya 3 ya nyongeza 3, baada ya wagombea kujieleza, kila mpiga kura atapewa karatasi ya kura na atapiga kura yake. Kanuni ya 11 kanuni ndogo ya 4 ya nyongeza 3 inatoa mamlaka kwa Spika kuelekeza kura ngapi zipigwe katika kila kundi. Hivyo, endapo mpiga kura atapiga kura pungufu au zaidi tofauti na maelekezo ya Spika na kama ilivyofafanuliwa katika karatasi ya kupiga kura, kura hiyo itahesabiwa kuwa imeharibika. Baada ya zoezi la kupiga kura kukamilika, kwa mamlaka aliyopewa na kanuni ya 12 kanuni ndogo ya kwanza ya nyongeza 3, Mheshimiwa Spika atateua wabunge wawili, ambapo mmoja ni wa kutoka chama tawala na mmoja kutoka chama cha kambi ya walio wachache, ili wawe wa mawakala wa wagombea wote kwenye zoezi la kuhesabu kura. Mheshimiwa Spika, sasa naomba tuanze zoezi letu kwa kwanza kupokea maelekezo yako kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa kila kundi, kisha wagombea waitwe mmoja mmoja ili kujieleza, kuulizwa maswali na taratibu nyingine zitaendelea. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana katibu wetu wa Bunge kwa maelezo ya ufasaha kabisa kwa namna zoezi letu litakavyoendeshwa na namna lilivyoendeshwa mpaka tumefikia siku ya leo hapa. Waheshimiwa wabunge, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi. Waheshimiwa wabunge, baada ya kupata maelezo ya msimamizi wa uchaguzi, sasa ninatoa ufafanuzi kuhusu utaratibu wa kupiga kura kwa mujibu wa kanuni ya 11 fasili ya 4 ya nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka toleo la Juni 2020 na nyongeza ya 3 ya kanuni za Bunge za mwaka 2020. Kanuni hii inaelekeza kwamba Spika pamoja na mambo mengine atatoa maelezo kuhusu idadi ya kura zitakazopigwa kwa makundi yote ya uchaguzi kama yalivyotajwa na msimamizi wa uchaguzi. Kwa kuzingatia majina ya wagombea yaliyowasilishwa na kila chama kwenye makundi husika na ili kupata uwakilishi uliowekwa, kila mpiga kura atatakiwa kupiga kura ya siri kwa kuchagua majina 9 tu ya wagombea anaopenda kuwachagua kwa utaratibu ufuatao. Kundi A, wagombea wanawake wapo 6. Kila mbunge atawapigia watatu. Katika wagombea 6 unapiga kura 3. Kundi la pili B, wagombea wa Zanzibar wapo 5. Kila mbunge atawapigia 2. Kura 2 kati ya hizo 5. Kundi C, wagombea kutoka vyama vya walio wachache bungeni wapo 3. Kila mbunge atampigia 1 kura. Kwa hiyo utapiga kura 1 kwenye kundi C. Kundi D, wagombea wa Tanzania bara wapo 6. Kila mbunge atapiga kura 3, yani atawapigia wabunge 3 au wagombea 3. Aidha, idadi ya kura zitakazopigwa kwa kila kundi na namna ya kupiga kura hizo zitaoneshwa kwenye karatasi ya kura chini ya kundi husika.
Esther Matiko, Mheshimiwa Hawa Bananga, msikilize maelekezo. Mpiga kura ambaye kwa bahati mbaya ataharibu karatasi yake ya kupigia kura wakati zoezi la kupiga kura likiwa linaendelea, anaweza kuirejesha karatasi hiyo iliyoharibika kwa msimamizi wa uchaguzi na kupewa nyingine badala ya hiyo iliyoharibika. Waheshimiwa wabunge, baada ya maelezo haya, sasa tuanze zoezi letu la kuwaita wagombea ili waweze kujieleza na kuomba kura, na waheshimiwa wabunge kupata fursa ya kuwauliza maswali kama yapo ama kama yatakuwepo. Waheshimiwa wabunge, sasa tutaendelea. Katibu. Mheshimiwa ndugu Angela Charles Kiziga. Karibu sana ndugu mgombea Angela Charles Kiziga. Sasa waheshimiwa wabunge, kwa sababu kanuni zetu zinatutaka tuendeshe zoezi hili kwa Kiingereza, kwa hivyo nitatoa fursa kwa mgombea wetu kujieleza kwa Kiingereza, na ninyi kama mtakuwa na maswali mtapewa fursa ya kuuliza kwa Kiingereza, na huo ndio utakuwa utaratibu. So I will take this opportunity to welcome you to the Parliament of Tanzania. And now you're given an opportunity to talk to the House, because these are the voters for the position that you're vying. Please close to the podium and ask for the votes for 3 minutes. And then members will be given a chance to ask you questions if they will have some. Please. Thank you very much, Honorable Speaker, for giving me this opportunity to stand before you and to stand before this House of Assembly. Madam Speaker, before I proceed, allow me to salute you as the Speaker of this Assembly. Allow me also to salute Honorable Prime Minister, who is the government leader of this Assembly. Allow me also, Honorable Speaker, to salute Honorable Ministers who are present here today and Deputy Ministers who are present here today, but for those who are available. Madam Speaker, allow me also to salute both Honorable Members of this Assembly, 366 members from the ruling party Chama cha Mapinduzi, and 19 members from opposition, for those who are present today, Madam Speaker. Allow me also to recognize honorable members from ACT Wazalendo, 4 of them, but for those who are available today, and 3 members from CUF, for those who are present here. Allow me also, Honorable Speaker, to recognize Honorable Attorney General, my brother Felesh, who is also part of this assembly. Madam Speaker, after that short recognition, allow me to salute you all in the name of Almighty God. Assalamu alaikum. Madam Speaker, allow me also to introduce myself. My name is Angela Charles Kiziga, aged of 49 years, Madam Speaker. I'm an adult, I'm matured, and I'm both matured, Madam Speaker, to stand and represent you to the East Africa Legislative Assembly. But I'm also, Madam Speaker, matured enough in diplomatic matters and also in political matters. Madam Speaker, I just want to assure you that I'm capable enough
to stand and defend national interest to the East African Legislative Assembly. I want to assure you also, Madam Speaker, in this House today, that I'm multifunctional, I'm visioned, I'm committed, I'm well committed to my country, and I'll be able to stand, to defend, to protect my national interests as priority number one to the East African Legislative Assembly. Not only that, Madam Speaker, I'm also very loyal to my country. I want to assure you, Madam Speaker, that I'm well determined, and I want to assure you also this House. 2012, when I stood up here, same house, same place. I asked for your votes, Madam Speaker, in this House, and you voted for me, and I became a member of the East African Legislative Assembly. During my tenure, I was privileged to be a chairperson of a committee called Communication, Trade and Investment. I'm proud to stand before you, Honorable Speaker, in this House to inform you that the OSBP, One-Stop Border Post, that was my bill which started during my tenure, and I made sure, because it had an interest part of my country, I was managed to make sure that bill was attended by 3 members of that country during that time, Tanzania, Kenya, Uganda, and Rwanda, and it became a law, and that's why we can see today our roads are well secured, our roads are well protected. Thank you so much. Thank you so much. Having said that, Madam Speaker, thank you so much. Thank you so much for your explanation, and I think the members of Parliament have already heard you and they have understood you. Now I will ask them if they have any questions for you. I will be recognizing the members who will be standing if there are any questions. I don't see any question. Okay. So, Angela Charles Giziga, thank you so much for coming. The members have heard you. Madam Speaker. You got a last word, 30 seconds. Madam Speaker, I thank you once again, and I humbly ask for your votes. I humbly ask for both members from opposition side and from the ruling part, and honorable ministers, and my brother, Honorable Felesh, to vote for me so that I can represent you to the East African Legislative Assembly. Thank you so much. I beg. Thank you. You can now go. Thank you so much. Katibu, tuendelee. Ndugu Nadra, anakuja mgombea wa pili kwenye nafasi ile ile ya wanawake. Ndugu Nadra Juma Mohamed. Nadra Juma Mohammed, you're welcome to the House. Before you are the voters who are going to listen to you as you ask for your votes. And they will also be given a chance if they have any questions to ask you. But right now, you're welcome. You can use your 3 minutes to talk to the members of Parliament and tell them what you want to tell them. Please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. As introduced before, my name is Nadra Juma Mohamed.
I'm a graduate from Mwalimu Nyerere Memorial Academy, where I earned my bachelor degree in Management of Social Development. Honorable Speaker, and honorable members of Parliament, I'm standing before you asking for your votes so I can represent my country in East Africa Legislative Assembly. If given the opportunity, my first priority will be to stand for the national interest, as it is something not to be compromised with. Secondly, I will be in a front line to emphasize that peace and harmony is maintained among the member states. Honorable Speaker, honorable members of Parliament, I humbly ask for your votes. Thank you. All right, the members of Parliament who are the voters have heard you. Now, members of Parliament, please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So I'll give the members an opportunity if they have any questions. Thank you very much. There is none? Okay. Thank you so much. You can use 30 seconds to wind up. Okay. Katibu ita mwingine. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Naomba aingize ndani ndugu Shogo Richard Mlozi. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Waheshimiwa wabunge, niwaombe jambo moja. Mgombea akisha toka, tukishamaliza kushangilia tutulie ili mwingine aweze kusikia kuingia ndani. Haya, katibu, mgombea anayefuata. Ndugu Shogo Richard Mlozi. Shogo Richard Mlozi, you're welcome to the House. These are the voters who, if they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to ask for votes from the members, and members will be given an opportunity to ask you questions, if any. Please. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament, good morning. I'm very humbled to stand before you this morning. My name is Shogo Richard Mlozi. I am a candidate for the position of Member of Parliament in the East African Legislative Assembly. I'm a seasoned expert in the tourism industry. I'm a senior lecturer, and I've had the opportunity to serve in various boards. Right Honorable Speaker and members, given opportunity to serve in this position, I'll do my best to put the interest of our nation before everything. Right Honorable Speaker and members, I'd like to talk to you about a number of areas that I'd like to put my interest in. The first area is business opportunities and investment. The existence of East African community has posed a very competitive environment for doing business. East Africa has a lot of potential from agriculture, mining, energy,
infrastructure, and tourism investment opportunities. The focus here is on the areas where other partner states have direct stake. From a business perspective, all businesses are linked to tourism industry, foreign direct investment, and shared trading and services. Right Honorable Speaker and members, I am very inspired and moved by Her Excellency Samia Suluhu Hassan, our President's noble work in reviving our economy and opening up our economy to foreign and local direct investment through the Royal Tour program. These initiatives have had a very huge impact to our economy and has positioned Tanzania as a very competitive destination. The question is, how do we make that competitiveness sustainable? Also, the question is, how do people of Tanzania take advantage of those opportunities within the East African region? Honorable Speaker, given an opportunity to serve in this position, I will make sure we work on complementarity, cooperation, and protection of our national interest. Another area that I would like to champion is the area of women empowerment. Honorable Speaker and members. Dr. Shogo, your time is up, and I think the members have already heard you. Are there any questions to the contestant? Okay, there's a hand from Honorable Kingu. Thank you so much, Madam Speaker, to give me this opportunity to ask just one question to my sister Shogo. Honorable Speaker, I'm a little bit curious that Madam Candidate is one of the CEO of one of the most competent institutions in our country. I'm just asking, what value will she add when we endorse her today to become the representative of Tanzania to the East African Legislative Assembly? Thank you so much. You got 1 minute to respond to the question. Right, Honorable Speaker, I'd like to thank you, Honorable Kingu, for a very good question. First of all, I'm very grateful to have served as the CEO for 5 years. 5 years is a good number. This is the time for me to grow, and this is the direction I've chosen to grow. But as a CEO also, I have been exposed to a number of opportunities that have given me different leaderships, have different techniques on how they're going to understand and also support you in the implementation of that vision. In doing so, you need to have the lobbying skills, the negotiation skills, and networking skills. That's not only the case. As the CEO, you always have to make decisions which are tough. In order to make this decision, you need to be a critical thinker and to make a detailed analysis before you make any decision. Thank you so much. As CEO, I've had an opportunity to be in different platforms with different executives and diplomats that has given me a sense of deep self-awareness to know what to say, when to say, and how to say it. Dr. Shogo, that's enough. Thank you so much. Members, I don't see any other hands, so there are no more questions. So thank you so much for the explanation you have given, and I'm sure the members of Parliament have understood. And please vote for me. Asanteni sana waheshimiwa. Katibu mwingine, ndugu Sonia Juma Magogo. Katibu, rudia, sijui kama amesikia. Naomba eletwe ndugu Sonia Juma Magogo.
Engineer Juma Magogo, you're welcome to the Parliament of Tanzania, who the voters in this case that you're a candidate for the IALA membership. So you will be given 3 minutes to ask for votes from the members, and also the members will have an opportunity to ask you questions should they have any. Please. Thank you, Honorable Speaker, Honorable Deputy Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Members of Parliament. Good morning. Is Sonia Juma Magogo, contesting for the post in East Africa Legislative Assembly. Academically, I have a master's degree in business administration from Mzumbe University. I also have postgraduate diploma in management of foreign relations from Center of Foreign Relations, Kurasini. I also have an advanced diploma in business administration and management from CBE. I was a member of Parliament Special Seats from 2015 up to 2020. And currently, I am a Principal Compliance Officer from NSSF. With that short introduction, honorable members of Parliament, I stand in front of you to ask for your vote, to ask for your permission. I am capable and I'm ready to represent my country in that regional integration. I am a trained diplomat. I will bring back positive results to our country. Thank you very much. Thank you so much. I think the members of Parliament have heard you. I don't see any members standing or raising their hands. So thank you so much, Sonia Magu. Thank you. Thank you, Honorable Speaker. You're free to leave now. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata. Ndugu Queen Juliet Lugembe. This side. Yes, please. Okay. Queen Juliet Lugembe, you're welcome to the House, and before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to tell them. So you have 3 minutes to convince them to vote for you. Why do you want to become a member of the East Africa Legislative Assembly? Please. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable Member of the Parliament, greetings of the day. My name is Queen Juliet William Lugembe, a Tanzanian who is ready and willingly to represent the country in East Africa Legislative Assembly. And hopefully my CV is already circulated to you all, and I'm a degree holder of ethics and development studies. Working with the community, it's my ambition that I want to look forward to. Coming to this
task is to work together with all the Tanzanian, communicate, and having one team that can represent the country in East African Legislative Assembly. As a Tanzanian with thirsty of progress and development, I would like to represent my country to the East Africa Legislative Assembly as a true member of Tanzania with a spirit to work with the nation and my country, to go together with all what is said for our country and start together as one for the progress of our country. But also my vision is to work in both aspects, economically, politically, socially, and even in cultural integration, so that we can widen and go deep into the same issues, along with to improve the life of our citizen in different aspects, having the peace, securing the freedom of our country, and also work in terms of agriculture and trading in our country to improve in all aspects, and if possible to have a tax exemption of all the cities, the members of the East African Community countries that are in the East African Legislative Assembly, to work together and have the same team for the growth of all together, and having that wide and probably to go further for our nation and fight together for all the benefits of our country without caring where we are from or which part that we are coming from, but we are all having to stand as one for the betterness of our country, our future, and the next generation that we are fighting for, to go together and having one team and one force for the development of our country. Thank you. Thank you so much. And I believe the members have had you. I don't see any member raising to ask you questions, so I think they are all comfortable and they have heard you. So thank you so much. Thank you so much. And lastly, I humbly request for your votes, all the members who are in here together, and you should use me well for the development of our country, so that we can reach farther and farther in this unity that we are going to participate all together. Thank you. Thank you so much. You may now go. Thank you. Anayefuata ndugu Zainab Ham Abdu. Waheshimiwa wabunge, ngoja aitwe anayefuata. Waheshimiwa wabunge, ndugu Zainab Ham Abdu. Kwa nini anasindikiza? Okay, so Zainab Ham Abdul, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and these are the members of Parliament who will be voting for you, should they be convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to express yourself before them, please. Thank you. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, good morning. In front of you, I'm Zainab Ham Abdul, contesting for the position to become a member of East Africa Legislative Assembly representing our country. Therefore, it is my mission to stand on my feet to serve our country and the East Africa community by representing the EAC views at large, including the following, to mention but a few.
Firstly, strengthening common markets and political stability among the East African countries. Secondly, stabilization of single customs administration system, for example, harbors, ports, industries. All of these should be put together so that to remove the separation or segregation between one country and another. Although I have 28 years old, a person with disability, yet I believe that I am the right person to fit to this position. Dear honorable members, I kindly request for your votes so that I become a country representative in East Africa Legislative Assembly. Thank you so much. May God be with us always. Okay, thank you so much, Zainab Ham Abdul. I don't see any member raising to ask you questions. I believe they have understood. You got 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. 30 seconds. If you have anything to say, then you can go. Members of Parliament don't have any questions. I again requesting humbling for your votes, honorable members. All right. Thank you so much. Thank you so much. You may now go. You may take your leave. Thank you. Thank you. Waheshimiwa wabunge, tunaelekea kwenye kundi lingine. Wagombea sita wa wanawake wameshamaliza, na kati ya hao sita utachagua watatu, utapiga kura tatu. Tunaelekea sasa kundi B, kundi la wagombea wa Zanzibar. Katibu Dr. Abdullah Hasnu Makame. Dr. Makame, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the voters, in the event they are convinced with what you're going to say, which you have only 3 minutes to express yourself, but yeah, ask for the votes from them since you have indicated interest in going to represent Tanzania to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you very much, Right Honorable Speaker, for giving me the opportunity to address this August House and request for my votes. Right Honorable Speaker, I'd like to request your indulgence just for a few seconds to greet the August House in Kiswahili. And the greeting is to greet the honorable members of this August House. Shikamoni, waheshimiwa wabunge. Shikamoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoni. Thank you very much, Right Honorable Speaker. Having said that, Madam Speaker, I am a member of the East African Legislative Assembly who was very fortunate to be elected by this August House in 2017. So coming here for the second time is an opportunity to me, a privilege which many people did not receive, Madam Speaker. So I'm very thankful to your House. I'm thankful to my party, Chama cha Mapinduzi, for endorsing me with
majority votes. Madam Speaker, during my tenure as a member of the East African Legislative Assembly, I served as the chairperson of the Tanzanian chapter for the first 2.5 years, and subsequently I served as which I'm continuing to serve as the chairperson of the Committee on Agriculture, Tourism and Environment and Natural Resources. These tasks are additional assignments that were given to me by my colleagues because they thought I could deliver some more work, additional work on behalf of them. So I did that work, and I'm quite sure, Madam Speaker, you never received any complaints. But also, during the tenure in the East African Legislative Assembly, we did some work. We did pass some bills, we did pass some, make some resolutions, but more also we have some social activities, maybe in terms of games. And you know that, Madam Speaker, we participate. Thank you so much. They have heard you. They have heard you. And I'm not seeing any member raising up to ask questions, so I believe they have understood you. 30 seconds. Where? I don't see any hand. Okay, Honorable Abdallah Mwinyi. Thank you very much, Honorable Speaker. As Dr. Makame is a second termer, I didn't want to leave him, let him leave before he can answer a few questions. Dr. Makame, could you please explain to this August Assembly, what would you say are the fundamental challenges that you have faced during your first term of office, and what needs to be done to ensure that those challenges are alleviated? I thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You have to be called before you start speaking. Dr. Makame, please respond to the question. Thank you very much, Madam Speaker. This is a question asked to me by a member emeritus of the East African Legislative Assembly. He served for 10 years there. And it's a very good question, I would say, because in life you don't live without challenges. So we have some challenges, and specifically we had some challenges with regards to the integration of EAC, and we are looking at creating an environment that would enable the participation and the functioning of the private sector. That is a general issue, because we are seeing the challenges in business, much as the business people are doing business, but there are issues of non-tariff barriers. That's a general issue in the EAC. But in terms of us also, Madam Speaker, with our the chapter, we need to have closer links with the National Assembly. I'm not saying that we don't have, but we'd like to improve the links with the National Assembly so that we have greater cooperation and report more frequently. That's, I think, the short response. Thank you so much. And the members, I think they have understood you. 30 seconds to wind up. Thank you much, Madam Speaker. Now, having said what I have said, the only thing which is remaining is to request your August House through you, Madam Speaker, but the members as well, and your own vote, Madam Speaker, the vote of the Right Honorable Prime Minister and my former Minister of Foreign, Honorable Dr. Ndubaru, and all members, because he groomed us while we were in the EAC. Thank you, Madam Speaker. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Ndugu Machano Ali Machano.
Machano, Ali Machano. Before you are the voters, and in the end they are convinced with what you're going to say, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to prove yourself to the members why they should vote for you. Please. Thank you very much, Honorable Speaker of the Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Dr. Tulia Ackson, Honorable Deputy Speaker of the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Musa Azan Zungu, Honorable Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Your Excellency Majaliwa Kassim Majaliwa, Honorable members of the Parliament, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Honorable Speaker, member of the Parliament, in front of you is Mr. Machano, Ali Machano. I'm 34 years old. Currently, I'm Legal Officer, Minister of Blue Economy and Fisheries of the Revolutionary Government of Zanzibar. I'm working at Pemba main office. Honorable Speaker, I'm here in front of you because I'm running for the member for East Africa Legislative Assembly. Honorable Speaker, I have made decision to contest this post because I want to represent my country in East Africa Legislative Assembly. In respect to that, I want to air out various opportunities available in our country to the other East African member states. In addition to that, I want to strengthen the historical relationship between Tanzania and other East African member states. Honorable Speaker and member of the Parliament, I know the respect and position of our country in East Africa, Africa, and the world at large. I also know the respect and seriousness of the post I'm contesting for. And finally, I know the respect of this organ, the glorious Parliament of the United Republic of Tanzania. I humbly and respectively promise you that I will never let you down. Please vote for me. Please invest. Honorable Speaker and dear members of the Parliament, I kindly request you, invest your trust to me. I will never let you down. I will never, ever, forever spoil the image of our country. Honorable Speaker, please, I ask him for your vote. Honorable Prime Minister, I honestly asking for your vote. Honorable members from various constituencies, from Zanzibar mainland, Tanzania mainland, and Zanzibar, I'm asking for your vote. Honorable members of this Parliament, from special seats, CCM and others, kindly request for your vote. Thank you so much, Mr. Chano. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. The members have already heard you, and I am not seeing any member raising up to ask you questions. And since you have already requested for the votes, you can use 30 seconds to wind up, and then you can leave. 30 seconds to wind up. Honorable Speaker, thank you very much. Member to the respective country, I request for your vote. I confidently promise you that you will never, I confidently promise you that you will never regret your decision you are going to make. Thank you very much. Thank you. Thank you. Katibu anayefuata ndugu Anderson Ndambo. Mr. Anderson Emmanuel Ndambo, you're welcome to the Parliament of Tanzania. And before you are the members of Parliament who are going to vote for you when they are convinced that you can represent the country well at the East Africa Legislative Assembly. You have got 3 minutes to prove yourself to the members. Please. Thank you, Honorable Madam Speaker. Thank you, Honorable Prime Minister. And thank you, honorable members of this Parliament. Ladies and gentlemen, good morning. First of all,
I would love to express my deep, sincere gratitude for me being part of this election process. As for me, this reflects the ideas of youth empowerment, deepening and widening democracy values in this country. Honorable members, tracing back the history of East African community since 1948 until 2000, when the current East African community was re-established, through its falls and rise, there is one great lesson we got, that economy was the major primary reason for the establishment of East African community, and probably most in the rest of the regional integration around the world. And this is because, members, most countries, especially in Africa, have been struggling to overcome the challenges of small market, lack of technology, scarcity of resources, and probably in the modern world, the new trend of international aid, which prefer mostly the regional development project instead of individual state development projects. Meanwhile, members, East African population has been projected by International Monetary Organization to reach to 592 million of people by 2050. That means 25% of the entire African population will be dwelling in East Africa. On the ground, AEC members are struggling while facing the high increased rate of unemployment, which mostly affecting the young people who are projected to reach to 70% by 2025. The above analysis suggests something very concisely, that if we keep and continue thinking as an individual state rather than a regional bloc on addressing issues affecting our people, then we should be prepared for the wars to come. Honorable members, we have issues in politics. Political intra-conflict between member states, likely Uganda versus Rwanda, Rwanda versus DRC Congo. We have a very huge gap of democracy standard values in East African members that affect their unification and jeopardizing the dream of East African Federation. And that affect the performance and implementation of protocols on place we have currently, and pushing trade cooperation between members. Honorable members, I understand Dambo. I have interest to be part. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. The members of parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. Oh, there is a question just behind you. Honorable Nusrat Hanje. Thank you, Madam Speaker. Mr. Henderson, I remember back in high school when you were the Speaker of the student government in Benjamin Mkapa, and I was the Vice President of Benjamin Mkapa student government. What are you telling your fellow youth when you become a member of East African Legislative Assembly? How are they going to benefit from you as a young person being a member of East African Legislative Assembly? Thank you. Okay, you got 1 minute to respond to the question. Thank you, Madam Nusrat Hanje, for the very great question. I understand the statistic shows the population of East Africa, the more we go, youth are constituting to 70% of the entire population. It means, it also, I believe, this is a very huge platform that will give me a chance to explore and push the agenda that affect the development of youth agendas that will affect in a different aspect, economically and socially and politically angles. Thank you. Thank you so much. There are no more questions, so 30 seconds to wind up, and then you may go. Again, honorable members, Anderson Dambo, my name. I believe I can be the right person. I've got capabilities to protect and promote the interest of our country for the development of East African. Please, I'm asking you again to vote and elect me to be a country representative to the East African Legislative Assembly. Thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. You may go. Thank you so much. Katibu anayefuata, ndugu Husna Mohamed Abdalla. Husna Mohamed Abdalla.
Ms. Husna Muhammad Abdallah, you're welcome to the House, whose members are going to vote for you when they're convinced with what you're going to say. So you're given 3 minutes to convince the members why they should vote for you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. Please. Thank you so much, Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, Honorable dear members of Parliament. As I introduced by Madam Speaker, my name is Husna Muhammad Abdallah. I'm 39 years old. I am degree holder of procurement and supply management. I'm standing here as a candidate of East Africa Legislative Assembly, as we know that East Africa Legislative Assembly is the one among the organ of East Africa community which faced by some challenges, and so we have to select the smart person who have the ability to solve that challenges, and I ensure you that I am a smart. Honorable Speaker, because of the time, I want to explain more about these challenges because I have the great idea that I'm going to establish when you give me the chance to be a member of East Africa Legislative Assembly member. It's about free market. Honorable Speaker, this time, I think time is enough for Africans to send our money abroad unless they are manufacturers. We have to establish our trade center in our zone right now. We have the good location, unlike West Africa. East Africa can receive directly from manufacturers. So we have good location, we have the port, we have the opportunity to control the business within all Central Africa countries and East Africa countries and almost of the countries among a whole Africa continent. Thank you so much, Husna. Thank you. The members of Parliament have heard you, and I'm not seeing anybody raising to ask you questions. So you got 30 seconds to wind up, and then you can leave. You're given 30 seconds to wind up, and then you can go. Thank you so much. I'm asking you kindly your vote for Husna Muhammad Abdallah. Thank you. Okay, thank you so much. You may now go. Thank you. Katibu anayefuata, Engineer Mohamed Habib Mnya. Habib Mnya, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters who, if they're convinced, they'll vote for you. So you're given 3 minutes to convince them why they should vote for you. Please. Right Honorable Madam Speaker, Right Honorable Prime Minister, honorable members of this august House, ladies and gentlemen, good morning. My name is Engineer Mnya. At the moment, I'm a member of IALA 4, who is completing my tenure by 17th December this year. I stand before here humbly to ask for your vote. I'm contesting
for the second time for the two main reasons. One, that if you elect me to be there for the second time, I'll be increasing the institutional memory from the members of United Republic. But secondly, in this integration, the two remaining pillars are very tough ones, which are the monetary union and political federation. From my experience, we really need political tolerance and experience for these two remaining pillars. I therefore requesting your vote in order that I can be the one of the members from United Republic. Honorable Madam Speaker, the system which has been introduced this time of being allocated with the group of ruling party somehow is a new one. I would like to declare openly that if the voting arrangement is interfering with my colleague of Zanzibar vote of CCM, don't vote for me. But if the voting arrangement is enabling us or enabling you that the one slot giving to the opposition, then please vote for me. Honorable Madam Speaker, I wish to join IALA 5 in order that I'll be among the one who will be helping the United Republic, because really in order to save the treaty. Thank you so much. The members of Parliament have heard you. Thank you so much. And I'm not seeing any member of Parliament raising up to ask questions. Okay, there's one. There are actually two questions. So we'll start with Professor Sospita Mhongo. Good morning, candidate Mnya. You are one of the senior members of Parliament in the community. The world is creeping into recession. How would you use the African community as one of the economic vehicles to take Tanzania out of this untold economic recession? Thank you. Thank you very much, Honorable. Wait a second. You wait until you're called. That's when you start responding. Thank you. So, Mnya, please respond to the question. Thank you. If I understood very well your question, that in IALA there is this EPA, we have this tripartite whereby all economic issues are under special discussion in cooperation with all members of partner states. So what we will agree, that will be for the benefit of Tanzania. At the moment, only Rwanda and Kenya have signed, but still there are some problems in order that we can sign all of us, all partner states, and then that we can benefit from EU. Thank you so much. There is a second question from Honorable Emmanuel Mwakasaka. Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to ask Honorable Engineer Mohamed Mnya. One of the key elements to convince someone to vote for you is public relations. In this aspect, since you have been elected last time, can you convince any of these public relations concerning how you have achieved in your work, convincing us so that we can
give you another chance to present us in EAR. Okay, Mnya, you're given a chance to respond. 1 minute. Yeah, if I understood him very well, the public relations is one of the issue as members of EALA, but also under collaboration of our foreign affairs. So we normally do things in a teamwork. So the whole teamwork of Tanzania, if there is something which is which needs to be done, we normally convince each other, we discuss together, and then we go for what we have agreed upon. Thank you so much. That was the... There's another question from Honorable Joseph Kashek Msukuma. Thank you. Thank you, Madam Speaker, for giving me this chance. Mr. Mnya, I want to ask you one question. Where are you? What did you do? What did you do for the last 5 years? Yeah, I think you have heard his question. Okay, honorable members, please hold on. Mnya, did you hear his question? Did you hear his question? Did you hear his question? No, madam. Okay, members of parliament, please come down. Let's hear Honorable Msukuma. What did you do for last 5 years? Okay, so okay, I'll help you. He's asking what did you do for the past 5 years? That's his question. Okay, you're still showing signs that you haven't heard. Did you hear me? Can you help? Okay, members of parliament, let's give him a chance to respond. Members of parliament, let's give him a chance to respond. Okay, let me repeat his question. Please listen to me. He's asking, what did you do for the past 5 years? That is his question. Thank you very much. Well, for the past 5 years, the main work of the Legislative Assembly, their works in committees, their work in the Assembly. We have passed a lot of bills. We have done a lot of oversight. There are a lot of things. Even I have passed some motions. So there are a lot which I have done for the last 5 years. And all other things, it depends on the group of other colleagues. There was one very crucial bill from one member of the Kenya, private bill, whereby we managed to stop, because it was very bad bill from our country economically, it would destroy our customs. So one of the things which we denied together, those are the things which we did. Okay, thank you so much. There are no more questions. Now you're given 30 seconds to wind up. Then you may leave. Thank you, Madam Speaker. I'm standing before here humbly to ask for a vote. But I'm repeating again, if those votes are interfering with my colleague vote of CCM Zanzibar, don't vote for me. But if those votes are enabling you to vote for the one slot of opposition, please vote for me. I thank you very much. Thank you so much. You may take your leave now. Katibu, waheshimiwa bunge, tunaelekea kundi la tatu. Kundi la wagombea wa vyama vya walio wachache bungeni. Na hapa tunao watatu. Katibu. Ndugu Ado Shaibu Ado.
Ado Shaibu Ado, you're welcome to the Parliament of Tanzania, and before you are the members of Parliament who you are standing there to convince them so that they vote for you to represent the country to the East Africa Legislative Assembly. And in that respect, you're given 3 minutes to do just that. Please. Honorable Speaker and honorable members of the Parliament, I salute you in the name and the spirit of the United Republic of Tanzania. And you know what to respond. As introduced, my name is Ado Shaibu Ado. I am humbly standing before you, honorable members, to kindly request for your votes so that I can represent our beloved country, Tanzania, in the East African Legislative Assembly. Honorable Speaker, honorable members, before I proceed, please allow me to express my pleasure and delight for stepping foot in this honorable parliament, whose speaker, one of the fine legal minds in Tanzania, Honorable Tulia Ackson Mwansasu, she was one of my lecturers at the University of Dar es Salaam a decade ago, where I graduated with a Bachelor of Laws. While at the University of Dar es Salaam, I remember Professor Paramagamba Kabudi, who is also a member to this house, together with Dr. Gaston Kennedy, who is serving us at the United Nations, taught us a new course called the East African Community Law. Its main objective was to prepare Tanzanian lawyers like myself to serve competently in the organs of the East African community, such as the East African Legislative Assembly, the East African Court of Justice, and the Secretariat. It therefore follows Ado Shaibu is academically prepared to serve for the role. Apart from my academic background, the Honorable Speaker, Ado Shaibu is a true believer in Pan-Africanism. And I'm very happy that Dr. Bashiru Ali Kakulwa is also a member to this house. He can testify that we worked together, we volunteered together. A decade ago, we volunteered together at the Mwalimu Nyerere Professorial Chair in Pan-African Studies. And we proudly sang, Afrika Moja, Afrika Huru. I volunteered, served and dedicated my time in various Pan-African movements and platforms in East Africa and elsewhere in Africa. Thank you so much, Ado. My promise, if elected, is twofold. One, I promise that I will protect and defend the interests of Tanzania. Ado Shaibu, the Speaker is calling you. Wait a second. Thank you. The members have heard you. Now they'll have a chance to ask you questions if they have any. And I'm seeing 3 members who have just rose up. So I'll start with Constantine John Kanyasu. I thank you, Madam Speaker. Tanzania is the second largest country in East Africa, with the new coming in of DRC Congo. It is strategically located with potential competitive advantages. I want to know what are your agenda to push in East Africa to make Tanzania great? Thank you. Mr. Ado Shaibu Ado, you're given 1 minute to respond to a member's question. Thank you very much, Honorable Speaker. The main sector of economy in Tanzania is agriculture. And therefore my push will be to provide and to look for market for agriculture products from Tanzania. We have a lot of markets in East Africa.
So my priority will be market for agricultural products. Thank you. Honorable Mwanaisha Ulenge. Thank you, Honorable Speaker. My question to Ado Shaibu is as follows. The legal and institutional framework of EAC is not in line with our national one. Do you agree with that? And if it is yes, as a member of IALA, how are you coming to make sure Tanzania will harmonize at the same time we benefit with that? Mr. Ado Shaibu, did you understand his question? I've not heard that well. Please repeat yourself. Okay, I have said the legal and institutional framework of EAC is not in line with our national. Do you agree? And if it is yes, as a member of IALA, how are you going to make sure Tanzania will harmonize and at the same time we benefit? Thank you. Honorable Speaker. Wait, you have to be called before you speak. Now you have a chance to respond to her question. Honorable Speaker, as said before, I've been taught in East African laws. The East African community operates under international law. It has its legal framework and administrative framework. Legally, we have the treaty and we have protocols. Administratively, we have organs. We have organs in the East African community. So the way I see it, there is a correlation between the legal and the administrative framework of the community and the linkedness with the framework of the nation. For instance, one example. There is a direct link between the East African Legislative Assembly and this House. There is a link. Thank you. Thank you so much. Honorable Jessica Kishoa. Thank you, Honorable Speaker. Mr. Candidate, the EU has criticized the construction of Uganda-Tanzania pipeline project. And we know that in East Africa, this is a big project. What is your position on this? I am sorry, members, I'm going to rule that out as a question for the candidate. So I will let another member speak because that will be the third question. So, Honorable Yuma, I think. I thank you very much, the Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity. I would like to pose one question to the Honorable contestant. At times there occur contradiction between the jurisdictions of the member states and the ambience of the law establishing East African Legislative Assembly. When that happens, what would be your useful wisdom? Come again? I don't see you properly. I'm sorry. Okay. Okay, no problem. Just hold on. Can you please repeat yourself? I would like to pose one question to the honorable contestant. Honorable Speaker, at times there occur contradictions between the jurisdictions of the member states and the ambience of the East African Legislative Assembly law. When that happens, and as a seasoned lawyer, what is your wisdom? When that happens, what is your wisdom? Okay, have you understood it? Have you understood his question? I'm not sure if I got the question properly. Okay, wait a second. Since you said I was your teacher, I'm going to explain what he's asking. Yes. He's asking when there are contradictions, and I think because we are used to teaching by examples, if there are contradictions between what this House wants and what the East Africa Legislative Assembly wants, in your wisdom, what are you going to do? Tanzania is a sovereign state. When the interest of Tanzania conflicts with the issues in the East African community,
my duty will be to stand and protect for the interest of Tanzania. That will be my wisdom. That's why in my motto, I said it categorically, our country first. Thank you very much. Thank you so much. So, because you have been asked 3 questions already, I'll give you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I humbly, with profound humility, request for your votes. Thank you very much. Thank you so much, Ada Shaibu. You may now take your leave. Thank you so much. Katibu anayefuata. Jafar Saidi Mneke. Anayefuata ni ndugu Jafar Saidi Mneke. Mr. Jafar Said Mneke, you are welcome to the House. And before you are the members of Parliament who are likely to vote for you if they are convinced with what you're going to do for the position that you're vying. And you're given 3 minutes to convince them. Please. Okay. Honorable members, let's listen to the candidate. Please. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, the Honorable Prime Minister Kassim Majaliwa, the Honorable Members of Parliament, my name is Mneke Jafar Saidi, a member and a leader of the Civic United Front Kafu Chama cha Wananchi, a director of Foreign Affairs Policy in the Parliament of the Civic United Front. Also, I am a deputy chairman of a technical committee of the TCD, Tanzania Center for Democracy. Honorable Speaker, please allow me to thank Her Excellency Head of the State, Mama Samia Suluhu Hassan, for her good governance and the wonderful achievement in a very short time of her leadership. Honorable Speaker, also allow me in a precise way to thank Almighty God who gave me this opportunity to be here in front of you today. Without God, I couldn't be here this morning. Honorable Speaker, I'm a candidate of Oyala. I humbly request you to vote for me. If you will vote for me to be a member of Oyala, I'm going to capitalize on 3 issues. The first issue which I'm... Thank you so much. The bell has rung already. I'm going to let members who have questions, and I don't see any raising, so it means they have all understood you. And now you're given 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you so much. Okay. Honorable members of Parliament,
The first issue I'm going to deal with the national agenda. I'm going to stand for national agenda. The second one, I'm going to stand for cooperation, economic cooperation in the political among the partner states. And the third issue, I'm going to stand for gender mainstreaming. I need to see women participating in economic and political issues. We have an example here. Madam Tulia Aksoni, Speaker of this Parliament, is leading well the Parliament. We have example of Mama Samia Suluhu Hassan leading our country well. So women you can afford and live in a very good manner. Thank you so much, Mr. Jafar Said Mneke. Thank you so much. You may now take your leave. Okay, thanks. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu Mashaka Halfan Ngole. Mheshimiwa Mkumbo, unamchanganya mgombea. Mr. Mashaka Halfan Ngole, you're welcome to the Parliament, and these are the members who are going to vote for you once they are convinced with what you're going to do as a member of the East African Legislative Assembly should they vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House why they should vote for you. Please. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, Dr. Tulia Ackson, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Deputy Ministers, and the members of the Parliament present in this House. Honorable members of the Parliament, my name is Mashaka Ngole, a holder of a master's degree in business administration from Mzumbe University, a holder of a first degree of law from Zanzibar University, and a holder of a postgraduate diploma in legal practice from the Law School of Tanzania. Honorable members of the Parliament, I am also an advocate of the High Court and the courts below there too, and I've been practicing law for almost 10 years now. And therefore, I am conversant with the lawmaking process, which is a primary obligation of the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I am standing here before this House contesting for the post of a member of East Africa Legislative Assembly, as I believe to be a competent and a qualified person for that post. Honorable members of the Parliament, I pledge with my commitment that once I am elected a member of the Parliament, I will stand and defend the interests of our country on any matters presented to the East African Legislative Assembly. Honorable members of the Parliament, I also pledge to fully participate in the legislation of the laws of the East African Legislative Assembly, which are beneficial to our nation and without compromising to the national interests, to our national interests. Honorable members of the Parliament, lastly but not least, I commend all the efforts and the leadership of our President, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, towards the achievement of the first milestone of the East Africa Legislative Assembly, which is the Custom Union. Thank you so much.
Thank you so much. The members of parliament have heard you, and I can see a number of them raising up, but there are more than 3. So we will have Honorable Zainab Katimba, we will have Honorable Olele Kaita, and Honorable Musa Sima. Those will be 3. So Honorable Zainab Katimba. Thank you, Honorable Speaker. I just have one very simple question. Advocate Mashaka, can you tell this august House, can you give us an overview of what the East African Legislative Assembly is, when it was inaugurated, and who was the first speaker of the East African Legislative Assembly? Well, I will let you respond to the first question and overrule the 2 questions. The question asking about the first speaker and when it was inaugurated. So respond to the first one. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, member, for the question. Honorable Speaker, the East African Legislative Assembly is an arm of the East African community. Its purpose is to legislate laws. It was inaugurated in the November 2001. All right, thank you so much. I had mentioned Honorable Olele Kaita. I thank you, Madam Speaker, for the opportunity. My learned friend Mashaka, I'm going to ask you a very legal question. What are the statutory functions of the East African Legislative Assembly? I thank you. Mr. Mashaka, Ngole. Thank you, Honorable Speaker. The functions of the East African Legislative Assembly are in Article 49 of the treaty which established the East African Community. Honorable members of the Parliament, the primary objectives or functions of the East African Legislative Assembly, first is to legislate the laws applicable within the East African Community. Second is to debate and approve budget for the East African Community. The other functions are to approve the audit report and other reports submitted to the East Africa Legislative Assembly and other matters presented before the East Africa Legislative Assembly. Okay, thank you so much. And we also had, I had also mentioned Honorable Musa Sima. Thank you very much, Madam Speaker. Mr. Mashaka, you told us that you will defend our national interest. Can you tell us how? Mr. Mashaka Angola, you have 1 minute to respond to the question. Thank you, Honorable Speaker. In the Parliament, in participating to the Parliament of the East Africa Legislative Assembly, my role is to defend the interests of my country. Therefore, I will ensure all matters presented before the East Africa Legislative Assembly are well scrutinized so as to make sure that no national interest is compromised. Honorable members, you have already asked 3 questions, so I'm going to give you 30 seconds to wind up and then you can leave. Honorable Speaker, honorable members of the Parliament, I urge you to vote for me. Thank you. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Sasa kwenye kundi la mwisho, kundi la 4, kundi la wagombea wa Tanzania bara. Katibu.
ndugu Ansar Abubakar Kachwambwa. Mr. Ansar Abubakar Kachwambwa, you're welcome to the Parliament of the United Republic of Tanzania. And before you are the voters who are likely to vote for you, should they be convinced that, you fit to be a member of the East Africa Legislative Assembly, you're given 3 minutes to convince the House, please. Thank you very much. Honorable Speaker of the National Assembly, Honorable the Prime Minister, Honorable Ministers, and honorable members of the Parliament. My name is Kachwambwa Ansar Abubakar. Please take note that I'm a zealot, a patriot, and compromising member of Chama cha Mapinduzi. Why am I contesting for this position? First of all, it is my right. Being a Tanzanian, mature, with enough exposure, educated, it's my right to contest for that position. Secondly, we are all aware that the duties and functions of the Member of Parliament are uniform all over the world. They are universal. They are known. You are the lawmakers. You are engaged in debates about national issues. You approve the budget. You supervise the government. You stand as an arm of the state. These duties are uniform all over the world. But purely, personally, the following will be the principles which will guide me in the execution of my duty and functions as a member of the Parliament. These are the principles which will guide me. Principle number 1, the national interest. Principle number 2, security of our region. Principle number 3, business. I would like to explain briefly on principle number 1, on the national interest. The national interest is a dynamic term. It depends on the circumstance. At one time, it could be a surge of refugees, it could be terrorism or anything. But once the event is defined as the national interest, then my duty starts there. What will be that duty? That duty will be with the spirit of the nation, with the patriotism, to make sure that the national interest is protected, safeguarded, entrenched, deep-rooted, and uncompromised. And I'll be accountable for that. Thank you, Madam Speaker. Thank you so much. Okay, I'm only seeing one member who would like to ask you a question. Honorable Hadija Taya. Thank you so much, Honorable Speaker. I would like to ask the question to Mr. Kachwambwa. What is your witness that can be a benefit to our country? I beg your pardon? I'm asking you, what is your witness that can be a benefit to our country? What is your witness that can be a benefit to your country? Is that witness or weakness? I think if I heard her correctly, she's asking about your weakness. Witness. So, yeah, that's it. Well, okay, you turn this side. She's asking if you have any weakness. That's her question. So you can tell the House if you have any weakness. Enough, I don't have any weakness. Okay, members, that was the only question that a member had risen up to ask. Okay, so you're given 30 seconds to wind up and then you can leave. Naomba kura zenu za ndio. Asanteni sana. You can repeat the same thing in English. Please, I beg for your vote. May God bless you. Thank you so much. You may now leave. Thank you. Thank you so much. And Katibu anayefuata.
Anayefuata ni ndugu James Kinyasi Milia. Ndugu James Kinyasi Milia. James Kinyasi Milia, you're welcome to the Parliament, and before you are the voters who you have to convince that you are capable and able to go represent the country at the East African Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to convince the House. Please, you have the floor. Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I happen to be a lawyer, an advocate of the High Court of Tanzania. I happen to be a lawyer. Wait a second. When you're speaking, it's usually not easy to be static, right, but you have to try, pull a little bit the mic, and then address the House. Thank you. May I start? Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, distinguished members of Parliament, good afternoon. My name is James Milia. I'm a lawyer by training. I hold a master's degree from the University of Pretoria and the American University in Cairo. Honorable Speaker, may I at this juncture thank God, thank the leadership of CCM, and thank all of you, because it's for you that I'm a candidate today. Honorable Speaker, I'm humbled to stand before you with immense humility that you are here for a task to elect members of Parliament to represent our country in the East African Legislative Assembly. I believe in the EAC Assembly for a few reasons. One, it creates diversity, and diversity to me is strength and not a weakness. Two, it strengthens ties of brotherhood among and between member states. And three, it is legislative and oversight mandate. It does create an opportunity in the framework for economic and policy framework which Tanzania will benefit. Honorable Speaker, I'm privy of the role of a member of Parliament within the East African community, and I want to assure Tanzanians that all legislations passed in the EAC Parliament will and should reflect the interests of Tanzania all time. Honorable Speaker, I want to assure Tanzanians through your Parliament that all times and always I will stand up for Tanzania even if the sky was to fall. Honorable Speaker, I qualify for this position. One, because I'm a lawyer, I'm patriot, and also I got a training through this Parliament for 5 years to legislate. Thank you so much, Mr. Milia. The members of Parliament have heard you, and okay, there's one member of Parliament who has reason to ask you a question. Honorable Judith Kapinga. Thank you, Honorable Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be spoken in regional blocks, including East African Community and Southern Africa Development Community and beyond. How are you going to further this interest?
Excuse me, Honorable Speaker, I've not heard it well. Can she repeat it again? I'm sorry. One amongst Wait a second. Wait a second. Honorable Judith Kapinga, may you repeat yourself, please? Yes, Madam Speaker. One amongst our interests as a country is to promote Swahili language to be used in regional blocks such as East Africa Community and Southern Africa Development Community. So how are you going to further such interests? You have heard, Yana? Honorable Speaker, Wait a second. Have you heard the question? Yes. All right, please go ahead. Honorable Speaker, I thank you for the question. It's a great question, but one has to understand that I'm going to the East African Legislative Assembly not really to represent my own personal views. If my country and the Foreign Affairs Ministry agrees that this is what you're going to present to other nations, if they say it's Swahili today, Swahili tomorrow, I'm good to go. And I'll stand for that. But as a member of parliament from Tanzania, I will not take my own personal views, but views of my country. That's my question, if I understood her question well. Thank you so much. There is no other person standing to ask you questions, so I give you 30 seconds to wind up, then you may leave. Thank you. Honorable Speaker, distinguished members of parliament, I'm before you. Please, I was among and in this floor, please give me the chance to serve this nation as an AC member of parliament. Please vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. Ngwaru Jumanne Magembe, you're welcome to this August House, which is going to vote for you. And before you are members who are ready to hear from you, so that you convince them why you are, why they should vote for you. So you're given 3 minutes to convince the House. You have the floor. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker, Honorable Prime Minister, and honorable members, my name is, first of all, good afternoon. My name is Dr. Ngwaru Magembe. I am a member of the East African Legislative Assembly who is completing his first term, which will end in December. Right Honorable Speaker, honorable members, it has been an honor and a privilege beyond any words can possibly convey to represent my country in the East African Legislative Assembly, and I would like to start, Right Honorable Speaker, by thanking this August House from the bottom of my heart, for the 5 years that they gave me trust to serve in the East African Legislative Assembly. I have been working tirelessly to repay that trust. I have been the most vocal member who defends our country, who promotes our country, who is tough on oversight to make sure that the taxpayers' money of the United Republic of Tanzania do not go to waste or are used negligently. Therefore, stand before you, Right Honorable Speaker and honorable members, to ask for another 5-year term. If I am given another 5-year term, Right Honorable Speaker, I have a few priorities. The first priority will be to ensure that the private sector of Tanzania benefits from the common market.
As you know, Right Honorable Speaker, since 2016, our country has been recording a trade balance surplus, meaning that we are exporting into the region more than we are importing. It will be my duty to make sure that the countries that we are exporting to, I will advocate that we will remove all of the non-tariff barriers, the NTBs, things like unnecessary tax measures, unnecessary product health standards, and so forth. Secondly, I will continue to be tough on the issue of execution of the budget to ensure that the contributions from my country and the other 7 countries to the EAC budget are used judiciously and diligently. Thirdly, Right Honorable Speaker, I would like to promise the honorable members that I will continue to give them feedback, continue to be close to them, because, honorable members, without you, there can be no me. Thank you so much. Thank you so much. There is only one member standing to ask you. Oh, there are 2. So we have Honorable Jerry Sla, followed by Honorable Kigwangala. Thank you, Honorable Speaker, or rather Right Honorable Speaker, for giving me this opportunity to ask one question to Honorable Dr. Ngwaru Jumanne Magembe. I'm quite impressed not only for your strong and credible presentation you just presented to us, but also for your pronounced academic qualification to a young age. And I'd like to ask you one question. When you are elected to represent us on 2017, East African Community had 5 member states by then. Currently, we are aware that South Sudan and Congo have joined the East African Community, and with the current government investment in infrastructure, be it the standard gauge and the port project, which will increase the haulage of goods in this country, how are you going to cement our footprint as the member of the East African Community on the biggest market of trade in the Congo as the new member of the East African Community? Thank you. Dr. Ngwaru, please, you have 1 minute to respond. Thank you, Right Honorable Speaker. That's a very good question. In truth, we are competing with the Northern Corridor from Mombasa through Nairobi, Kampala, and then down towards the Congo. But I would like to tell you, Honorable Jerry Sla, that our Central Corridor has been constructed cheaper. Our SGR railway is cheaper, and we will be very competitive once it's operational. And I don't see how. There is no way that the Congolese business people, who we are, of course, willing to use our Central Corridor. Our Central Corridor is cheaper, it's shorter. We will be very competitive, Honorable Jerry Sla. I don't want to say too much more in case I step on the toes of the Executive, Honorable Prime Minister, and the Minister of Foreign Affairs. But that's a very good question. Thank you so much. Honorable Dr. Kigwangala. Oh, sorry, I also forgot, because the candidate has only 1 minute to respond, so you have to try and be brief to your questions. Please. Thank you, Right Honorable Speaker. I would like to ask one question to the contestant, Dr. Ngwaru Magembe, and that is, Honorable Ngwaru Magembe, the world today is faced up with 3 most important challenges, which are environmental degradation, the threat to food security that is posed by environmental degradation, and the third one is the high rate of unemployment amongst the youth. I would like to ask you, if you are elected as a member of IALA, how are you going to foster the IALA as a constituent body of the East African Community towards finding
finding solutions of these three most important challenges. And what is your take? Well, only one, please. Only one. He has only 1 minute to respond, and you have already asked environmental issues and youth unemployment. So I don't know which one of the two should he address, because he has only 1 minute. Only one issue. So which one between the two? Environmental degradation or unemployment? No, that's just a background, but the question is, what... You have already asked him. Come on, you have already asked him. Okay. Because you have asked him how he's going to... So when you began with how, that's the question. Okay. So I'm sure he has gotten it. I will rephrase it. What's your take towards fostering the solutions as an IALA towards solving the challenge of environmental degradation? All right. So, Dr. Ngwaru, you address environmental degradation, and you don't have to look at him because people don't hear you properly. Just look at at your mic. Thank you. Thank you, Right Honorable Speaker. That is another very good question. I believe one could write a doctoral thesis just to answer that question. But in short, environmental degradation is a real issue. And if re-elected, this is an area which I'm sure that I could form a bill that would help. Thank you. I could form a bill, and the bill would help to decrease environmental degradation within the 7 partner states. Thank you so much. Those were the 2 members of parliament who had wanted to ask you questions, and you have already responded to them. So I'm giving you 30 seconds to wind up, then you can leave. Thank you. Right Honorable Speaker, I would first like to start by asking you for your vote, and I'd like to ask for a vote of all of the members of parliament here. There are votes for yes, yes, yes. Let's send Dr. Ngwaru Magembe back to the East African Legislative Assembly. I love you all, and God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, members, Waheshimiwa wabunge, kwa kutumia kanuni ya 34 na fasili ndogo zinazofuata hapo, tutaendelea na hii shughuli mpaka tumalize. Kwa hivyo katibu, endelea kuita waliosalia. Anayefuata ni ndugu Adui Saif Kondo. Mr. Adui Saif Kondo, these are the members of parliament who are going to vote for you if they are convinced that you're capable of representing the country, meaning Tanzania, to the East Africa Legislative Assembly. So you are given 3 minutes to explain about, yourself, and so convince the members to vote for you. So you have the floor. 3 minutes. Thank you, Honorable Speaker of this Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable Tulia Ackson, Deputy Speaker, the Prime Minister, distinguished ministers, members of Parliament, ladies and gentlemen, greetings to you all. My name is Adui Saif Kondo. I was born 60 years ago, and I'm here asking for your votes to enable me become a member
of Parliament in the East African Legislative Assembly. Educationally, I have a master's degree in sociology. It was found in the University of Dar es Salaam. I have also the first degree in the same discipline, same university. Regarding my work experience, I'm an advocacy officer by nature because I've been working for the marginalized groups right from the moment when I finished my schooling. I started working with the Dogodogo Center Street Children Trust and then ended by working in Under the Same Sun. As you are all aware, that from the beginning, from between of the 2000 decade in Tanzania, there happened some bad things to people with albinism in Tanzania. This was way back 2007, when we heard for the first time in Tanzania a person with albinism has been killed in Sengerema. Thereafter, murder and bad activities towards people with albinism was so common. So Under the Same Sun was formed in 2008, and it was formally launched here to do what we call public education on albinism. I was the teacher who went through this country educating the public on albinism. And as you can see, there is safety and security of persons with albinism. So my intention, if you allow me to go to the EALA, I want to do the same at the capacity of East Africa, because such practices against persons with albinism and people with disability in general are happening almost in every corner of the continent of Africa. Thank you so much. There is no member of parliament rising up to ask you a question, so I'll give you 30 seconds to wind up, then you can take your leave, please. I beg your pardon, I didn't hear. I'm saying the members of parliament have understood you and they have no questions. So I am giving you 30 seconds to wind up, then you can go. Thank you. Thank you, Your Excellency Speaker, the High Table, members of Parliament, ladies and gentlemen. Please vote for me to enable me become a ELA member. And thank you very much. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you so much. Okay. You can go now. Thank you. Wait a second. Somebody is coming to show you the way out. Okay. Katibu anayefuata ni ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Ndugu Mohamed Msham Gulangwa. Msham Gulangwa, you're welcome to the House. Before you are the members of Parliament who are likely to vote for you when they are convinced about your capabilities of representing the country at the East Africa Legislative Assembly. So you're given 3 minutes to express yourself. Please, you have the floor. Thank you, the Honorable Speaker, the Honorable members of the Parliament. Before you is Engineer Mohamed Msham Gulangwa, possessing a master's degree in engineering management from the University of Dar es Salaam, also holding an MBA degree from the Open University of Tanzania,
holding a bachelor's degree in civil engineering from the University of Dar es Salaam, and also registered as a professional engineer with the Engineers Registration Board of Tanzania with the registration number PE 3166. Standing before you, I request for your votes to represent the nation in the East African Legislative Assembly. The Honorable Speaker and the members of Parliament, I humbly request for your votes. Okay. There is one member of Parliament who has just risen up to ask you one question. Honorable Manaisha Ulenge. I should know you are the member of IALA. What is your two main agenda that will foster economic development, considering of the geographical advantage and the resources that Tanzania have? Hey, Mr. Mohamed Mshangulangwa, you have 1 minute to respond. The Honorable Speaker, the members of Parliament, being a representative of the nation in the Assembly, I'll be led by the instructions from the nation because I'll be representing the same. So what I'll be doing there, I have passed through the core values of the EAC, and I know that team spirit, accountability, transparency, and professionalism will be leading me. So as a representative, I'll be obtaining the instructions and the directions from the nation. So there was only one member who was interested in asking a question, so I'm giving you, there's somebody else? Honorable Condesta Star. Thank you, Madam Speaker, for the chance. I just want to ask one question to Mr. Candidate. As we know, for now, Congo DRC have joined to East African Community, and among the national interest is to make sure we reach the Congo market. So, Mr. Candidate, when we give you the chance, what are you going to make sure that our country will reach Congo market compared to another East African countries? As I responded to the first question. Wait a second. Mr. Angulangwa, you have to be called first before you speak, before you address the House. Speaker. So now you have the floor. You have the floor. Yeah, the Honorable Speaker, the Honorable members of the Parliament, as I said before when I was introducing myself, I have the MBA from the Open University of Tanzania, and I also have the other capacities as explained earlier. Being a representative, it doesn't mean that I'm going to represent my party there, but I'll be representing the nation. So I'll be doing what the nation will be is directing me, and also the nation will be expecting from me. Thank you so much. Those were the questions from members of Parliament. And so now I give you 30 seconds to wind up, and then you can take your leave. The Honorable Speaker, the late President of Tanzania, Mr. Magufuli, used to say that maendeleo hayana chama. I stand before you to request for the votes because it is the competence that is required in the East African community. Kindly vote for me. Thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Katibu anayefuata. Anayefuata ni ndugu Thomas Malima. Ndugu
ndugu Thomas Malima. Mr. Thomas Malima, before you are the members of Parliament of Tanzania, and they would like to hear from you why they should elect you to be a country's representative to the East Africa Legislative Assembly. So you have 3 minutes to express yourself and convince the House. Please, you have the floor. Thank you, Honorable Speaker. Thank you, Prime Minister, and the other honorable members of this honorable Parliament of Tanzania. Honorable Speaker, first of all, I have to introduce to you, my name is Thomas D.C. Malima. I'm a graduate of Bachelor of Arts with Education from the University of Dar es Salaam. And through that education, I'm also a head of school in Kigoma, at Kigoma. I'm here just to vie for the post of representing our nation to the East African Legislative Assembly due to the fact that, first of all, I'm a Tanzanian. I have the right to contest for this, and also I'm capable to contest for this and to represent the nation at the Assembly. I know the function of this Assembly is just to discuss various agendas and motions which are tabled in the Legislative Assembly. Also, the Assembly is responsible to discuss and approve the budget of all organs of the East African community. And so, therefore, as a member of East African Legislative Assembly, if you will elect me to be a member, first of all, I will coordinate and communicate together with other elected members from Tanzania to take the national interest to the Legislative Assembly. Here, we need a person who is loyal to the nation, a person who is cooperative to the government, a person who knows the resources of the nation and how to protect them. I'm the one who am able to cooperate with other members who will be elected and to be a member of this Legislative Assembly for the interest of the nation, so that to make the nation of our nation to grow longer. Also, as a member of this Legislative Assembly, I will make sure that I will take directives from the ministry responsible for East African community affairs in order to make sure that when we are discussing issues in the Parliament, we will discuss according to the national privileges and priorities. Thank you so much. I see no member interested in asking any question. Oh, there's one. Yeah, there's only one. Honorable Alim Chungahela. Thank you, Mr. Honorable Speaker. This region has been one among the dumping place of the market. What are the strategies you have to alleviate the problem? Thank you.
There was a noise. I did not understand well. Members of Parliament, he's saying he didn't hear you. Mr. Honorable Ali Mchungaila, can you repeat yourself, please? Yeah, what I say is this region is among the dumping place of the foreign market. What is your strategy to alleviate the problem of dumping in this region of East Africa community? Okay. Honorable members, I will rule that out as a question to a candidate, and I see no other member of Parliament rising up to ask a question. So I give you 30 seconds to wind up, and then you may take your leave. Thank you, Madam Speaker. As I've introduced to you, I'm vying for this post because I know there are some issues which we are going to discuss, not for my own views, but the national views to the community. Even the issue of markets, together with other elected members, with the government of Tanzania, will make the strategy to make sure that this will be our strategy to the East African Legislative Assembly. So through that strategy, we'll make sure that our nation benefit from the community, and also the East African community benefits, and will will prohibit Thank you so much. the dumping commodities from other countries, not from Thank you so much, Mr. Malima. Thank you. Thank you so much. You may now, thank you so much. You may now take your leave. Thank you. Thank you. Mheshimiwa wabunge, huyu ndio alikuwa mgombea wa mwisho kuja kujieleza mbele yetu. Sasa tunaelekea kwenye zoezi la kupiga kura, na kwa hivyo ni waombe wabunge wote walioko nje waingie ndani ili tuhesabiane. Na tukishamaliza hesabu, mbunge aliyeko nje, kwa sababu tunataka kutenda haki, hatoruhusiwa kuingia tukishamaliza hesabu, ili tusisumbuke kwenye kuhesabu kura. Wabunge wote walioko nje waingie ndani, zoezi la kuwahesabu linaanza mara moja. Katibu, na tunahitaji kujua ni wangapi, lakini wakati tunaendelea na hilo, Waheshimiwa wabunge, tuwe watulivu kidogo wakati tunaendelea kuwasubiri wenzetu walio nje, na waona wanaendelea kuingia, ili tupate hesabu yetu kamili kabla tujaanza kupiga kura. Haya, wakati hesabu inaendelea kupigwa hapa, katibu na timu yake waendelee kujiandaa, kwa sababu zoezi la kupiga kura linapoanza karatasi zitagawiwa. Kwa hiyo maandalizi yaendelee wakati nasubiri hesabu hapa mbele.
Haya, waheshimiwa wabunge, sasa milango hiyo haitafunguliwa. Nimeshaletewa orodha hapa, sio orodha, nimeletewa idadi ya wabunge waliopo. Kwa hiyo wasaidizi, milango iko mitatu ya kutoka na kuingia hapa ndani. Mjipange vizuri ili kama mtu yuko nje, maana yake niletewe kwanza taarifa hapa ndo aingie humu ndani, ili tusije tukapata changamoto kwenye kuhesabu kura. Wasaidizi mjipange kabisa milangoni. Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, idadi ya wabunge tuliopo tayari kwa ajili ya kupiga kura ni 300. Wabunge tumehesabiwa na tuko 300. Kwa hiyo zoezi la kupiga kura litaanza sasa. Katibu na timu yako, tunahitaji sasa makaratasi yaanze kugawiwa. Tuko wabunge 300. Kama kuna mbunge anaongezeka asiingie kabla sijapewa taarifa hapa mbele. Waheshimiwa wabunge, wakati wanawaletea hizo karatasi, mtapewa karatasi za kupigia kura 4 kulingana na makundi yale 4, na kila karatasi imeandikwa upige kura ngapi. Kundi la kwanza unapiga kura 3 kati ya majina 6 na mtayaona hapo. Kundi la pili mnapiga kura 2 kati ya hawa 5 walioko kwenye hiyo karatasi ya kura. Lakini kundi la 3 mtaona majina yako 3, mnatakiwa kupiga kura 1 na kwenye karatasi pia imeandikwa. Na pia kwenye kundi la 4 mnatakiwa kupiga kura 3 kati ya wagombea 6 waliopo. Na niwakumbushe, kwenye sehemu ya kupiga kura 3 ukipiga 4 kura imeharibika. Nadhani hilo limeeleweka. Na kwenye kura 1 ukipiga 2 imeharibika. Kwenye kura 2 ukipiga 3 imeharibika, vivyo hivyo na nyingine zote. Wasaidizi sasa mtawanyike tayari kwa kugawa kura. Sasa ngoja tuelewane. Nyinyi mlioshika karatasi mmeshika za kundi moja moja? Mmeshika karatasi za kundi moja moja au makundi yote? Kundi moja moja. Wewe umeshika makundi mangapi? Kundi moja. Kundi A. Yule kule nyuma. Sasa kama hivyo ndivyo, katibu. Ngoja, njoo. Kama ndivyo, kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja. Kama mnagawa moja moja, nendeni kwa pamoja ili mnampa huyu 4 mpaka tutakaposema nani hajapata, tutajua hajapata karatasi ipi, kwa sababu la sivyo tutachanganya mambo. Hebu njoo, usichukue hiyo karatasi yache tu, haina neno. Njoo huku mbele.